Bom dia a todo mundo. Espero que todos estejam me vendo, me ouvindo. Bem, meu nome é Ciro Von Zubin, estou aqui para fazer oficialmente a abertura da quarta edição do GBMeeting. É com muito orgulho que anuncio, então, a abertura oficial da quarta edição do GBMeeting, o encontro de alunos, orientandos, orientadores e co-orientadores do Programa de Genética e Biologia Molecular do Instituto da Biologia da Universidade de Campinas. Gostaria de agradecer a presença de todos e fazer uma pequena apresentação de como será este evento, dentre esses primeiros minutos. Dando início depois, então, às palestras e mesas redondas. Só compartilhar minha tela. Antes, colocar também o professor José Luiz na tela. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, gente. Tudo bem, Ciro? Bom dia a toda a comissão, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao programa. É um prazer para mim, né, fazer parte, ter colaborado um pouquinho só com essa comissão tão maravilhosa aí que se dedicou tanto para fazer um evento tão bonito para vocês. Bom dia a todos. Obrigado, professor. Creio que esteja tudo funcionando. Pode falar. Eu até montei uma falinha de 4 slides, mas meu PowerPoint não está funcionando. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Você montou uma apresentação para... Tenho aquela apresentação da abertura. Posso, em todo caso, colocá-la na tela, sem nenhum problema, se não funcionar aí. Deixa eu ver se abre aqui. Sem nenhum problema, professor. Coisa, viu? Testei ontem. Bom, gente, acho que não vai abrir, mas eu queria só dizer algumas palavras. Acho que, primeiro, né, esse evento, ele é um evento organizado pelos alunos, né, tá abrindo aqui, por uma comissão formada por alunos. Então, é um curso dos alunos no nosso programa de pós-graduação para os nossos alunos do programa de pós-graduação. Ele foi pensado com muito carinho, né, eu acho que abordando aí vários temas que realmente são muito importantes durante todo o processo de formação num programa de pós-graduação tão amplo como o nosso. Ele abriu aqui, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Professor, só vou então sair da tela, fica à vontade, qualquer coisa é só chamar, tá bom? Tá bom. Tá aparecendo para vocês? Ainda não. Eu já vou colocar 1 minuto. Eu adicionei na tela agora. Está, por enquanto... Isso, agora está em modo de apresentação. Tá perfeito, professor. Beleza. Deixa eu botar aqui. Opa. Bom, pessoal, então, nós damos início agora ao nosso quarto GBMeeting. De novo, é um prazer estar aqui e queria deixar, né, um abraço, um comitê de boas-vindas a todos, né, que venham participar desse evento. Realmente ele é um evento muito importante para o nosso programa, né? Acho que todo mundo aqui já sabe, nosso programa de pós-graduação, ele está linkado ao Instituto de Biologia, mas ele não é restrito ao Instituto de Biologia. E esse programa, então, esse congresso, né, esse evento, ele é organizado pelo programa de pós-graduação, mas montado, todo estruturado por uma comissão feita de alunos do programa. Então, né, cujo objetivo, gente, principal é estimular a discussão e a interação entre os alunos do nosso programa de pós-graduação em genética e biologia molecular. Nosso programa é um programa muito grande, né? Então a gente tem várias áreas do conhecimento embutida no mesmo programa de pós-graduação. Isto faz com que, né, além dele ser muito grande, a gente tenha alunos que realmente estão trabalhando com projetos muito diferentes. Então, a gente tem poucos momentos ao longo da pós-graduação em si que a gente tem a possibilidade, né, de sentar e poder escutar o colega, às vezes, de uma área muito diferente. E esse exercício de troca, né, ele é muito enriquecedor, né, porque a gente abre a nossa cabeça, a gente consegue ver, se deparar com metodologias que a gente não está familiarizada, com uma linha de raciocínio,
que às vezes também é um pouco diferente daquela linha que a gente tem do nosso projeto em si. Então, é uma possibilidade de discussão muito boa, né, e que foi pensado com muito carinho realmente há 4 anos e vem se mantendo desde então para realmente que a gente tenha essa interação entre nós. Não só entre os alunos, mas também estimular uma discussão, uma interação dos alunos, né, do nosso programa com alunos de diferentes programas de pós-graduação, né, aqui da biologia. A gente quer estimular também a discussão com os docentes do programa, né? Então, eles também são convocados a participar desse evento e a ideia é realmente que seja um evento, né, de troca de ideias, de discussão entre os alunos de diferentes áreas e entre os docentes e os alunos de diferentes áreas, né? Além disso, gente, além dessa discussão, acho que é um bom momento para a gente discutir realmente assuntos que são chaves, que são nevrálgicos aí para o nosso programa de pós-graduação, incluindo aqui saúde mental, né, incluindo vários aspectos que realmente são importantes no nosso dia a dia, tanto para os estudantes como para os docentes. Né? E acho que, por fim, né, um outro motivo muito nobre é realmente a gente trazer palestras, mesas redondas, mini-cursos, né, com pessoas realmente que são referências nas diferentes áreas do conhecimento aí que abrange o nosso programa, como, por exemplo, genética animal, genética vegetal, genética de micro-organismos, evolução, bioinformática, microbiologia e imunologia, né? E vocês vão ver que realmente teve um carinho, uma preocupação muito grande da comissão em realmente trazer palestrantes de nome, realmente que são referências nas suas áreas, inclusive com um corpo de palestrantes de fora do Brasil muito grande nesse evento, que é realmente para enriquecer e para trazer o estado da arte nessas diferentes áreas para vocês. Eu espero muito que vocês aproveitem e gostem, participem do evento, tá bom, gente? Façam perguntas. Eu acho que é um bom jeito da gente começar um ânimo. A gente está vivendo há 2 anos com essa pandemia, que impactou demais a nossa vida, né? Traz desânimo, acho que muita gente não conseguiu estar aqui com a frequência que gostaria, os projetos caminharam muitas vezes numa velocidade abaixo do que a gente gostaria. Então vamos usar esse evento realmente como um marco, acho que para uma nova etapa, ainda está sendo online, mas eu espero, né, que seja o último deles que a gente precise realmente fazer à distância, né? Eu acho que a gente está não chegando ao fim da circulação desse vírus, mas eu acho que chegando ao fim da pandemia com o impacto do que ela tem causado, né? E a tendência é a gente voltar agora para uma vida mais normal, né? E tomara que esse evento seja realmente um plus, né? Uma fonte aí de incentivo para a gente começar com o pé direito, tá bom? E por fim, gente, não tem como, não, né, acho que não dá essas boas-vindas para vocês sem realmente agradecer a comissão. Né, essa comissão desse ano foi formada por esses 6 alunos aqui de pós-graduação do nosso programa, o Ciro, a Raquel, o Ricardo, a Giovana, o Márcio e o William. Eles realmente foram maravilhosos durante todo o processo, deu muito trabalho, né, foi uma dedicação realmente incrível deles para trazer e para montar esse evento do jeitinho que ele está aqui para vocês. Então eu já queria, né, além de dar as boas-vindas, deixar o meu muito obrigado para a comissão, que realmente trabalhou muito, e eles estão de parabéns por tudo que eles fizeram, tá bom? Acho que é isso. Ciro, eu vou passar a palavra para você, vou sair daqui. Muito obrigado aí, professor. Em nome da comissão, agradeço também. Ótimo estar de novo na comissão e estar organizando, juntei com pessoas tão eficientes, esse evento maravilhoso. Vou compartilhar minha tela agora. Professor, obrigado de novo. Agradeço em nome da comissão. Bem, deixa eu compartilhar minha tela, um minutinho. Confirmando, está todo mundo vendo? Se puderem colocar no comentário, está todo mundo ok. E a gente já faz, então, a abertura desse primeiro início do evento, tá bom? Um minutinho. Bem, gente, esse evento eu acho que ele
está sendo bem desafiador. A pandemia se manteve, né? E como que a gente está fazendo em relação ao evento? Bem, ele está se mantendo online, né? Mas com algumas pequenas alterações. Eu acho que uma delas é a plataforma, como vocês podem ver. A gente teve uma alteração grande na plataforma que a gente está fazendo. Continua utilizando o YouTube, mas além do YouTube também está usando a plataforma da Event 3 aí como facilitador em vários pontos do evento. Continua sendo um evento de uma semana, com algumas palestras obrigatórias, minicursos e alguns outros temas facultativos, porém, sempre é bom participar, que são temas extremamente interessantes. Gostaria de agradecer aí, a gente teve um grande número de inscrições, a gente mantém esse número todos os anos, por mais que a comissão fique atrás aí dos alunos, a gente consegue manter esse número, é muito bom, por mais que seja um evento obrigatório, tanto para os alunos quanto para os professores, é sempre bom saber que a gente está mantendo aí um número grande de inscritos no evento, só em relação aos alunos. Só lembrando, então, como que funcionou a parte das avaliações, a gente tem o pôster hoje, né, que na verdade são vídeos de 5 minutos, com os áudios podendo ser tanto em português quanto em inglês, mas os slides em inglês. A parte de apresentação oral, a gente tentou trazer mais alunos por área do que ano passado, a gente tem um grande número aí total de apresentações orais desse evento, são 28 alunos. Lembrando todos, alunos e professores e pós-docs que estão aí como avaliadores, o texto, a apresentação é em inglês e a arguição é em inglês. A gente tem um tempo de apresentação aí de 10 minutos e a parte dos avaliadores, são 3 avaliadores para cada apresentação, com uma média total aí também de 10 minutos, tá? Só lembrando essas pequenas observações, mas fiquem à vontade para retirar dúvidas tanto pelas nossas redes sociais, como também por nosso e-mail. Uma das coisas que a gente sempre tenta fazer é melhorar o evento, né? E um dos feedbacks que a gente teve, eu diria até um dos piores feedbacks, foi a parte do network, como fazer um network online, né? E a gente fez umas pequenas melhorias. Então, esse ano, a gente está fazendo 6 diferentes horários, né? E a gente misturou todas as áreas nesses horários. Dessa forma, fica mais fácil, então, você ver e apreciar um trabalho de um colega seu da mesma área do programa de pós-graduação. Além de tudo, dessas 2 modificações, a participação do avaliador desse ano também é obrigatória. A gente teve um grande avanço aí no número de avaliadores em relação aos demais anos. A gente tem ainda uma participação massiva de docentes e pós-doc, mas acho que o grande diferenciador aí desse ano é que a gente abriu a porta para outros programas de pós-graduação e também para outros pesquisadores de centro de pesquisa. Então, a gente tem, por exemplo, pesquisadores do CNP, entre outros institutos de pesquisas também como avaliadores, tá? Entre palestras e palestrantes, a gente vai ter total 16 palestras no evento e 28 palestrantes, inclusive alguns internacionais. Gostaria de chamar a atenção de alguns. Primeiro, eu já falo da Unicamp. Acho que é sempre importante lembrar onde a gente está, a casa que a gente está. Então, lembrar que a gente está entre uma das melhores universidades do Brasil, uma das melhores universidades da América Latina e do mundo, e a gente sempre tem que lembrar também aí a importância da Unicamp e dos pesquisadores que vão estar presentes no evento. Mas, como o professor José mencionou, a gente também tem aí uma participação massiva de pesquisadores de outras universidades, centros de pesquisa, UBC, Fraunhofer, Oxford, entre outros pesquisadores que vão participar durante o evento. Além disso, a gente sempre traz os temas de mesa redondas, P&D, mercado de trabalho, divulgação científica, que é sempre algo importante para a gente estar em contato. E pensando no feedback que a gente recebeu ano passado, que era aumentar o tempo sobre saúde mental, a gente está fazendo praticamente um workshop de saúde mental. Então, na quinta-feira, a gente vai ter no período da tarde, começando às 1h30, a tarde toda sobre saúde mental, entre atividades, palestras. E eu gostaria de reforçar muito aqui, a gente vai ter 5 psicólogos nessas atividades, e ela foi feita para os alunos e para os orientadores. A gente sempre tem uma participação relativamente bem menor dos orientadores, mas eu peço aí todos os alunos comentarem com seus orientadores para participarem, porque as psicólogas e o Guilherme também, que também é psicólogo, estão aí há 2 meses preparando, então todo esse evento também pensando nos avaliadores, então a gente conta aí com a presença tanto dos alunos quanto dos orientadores. Eu acho que a gente mudou um conceito que a gente sempre trabalhou muito mais com workshop. Esse ano a gente está fazendo mini cursos, então vocês podem ver que a carga horária é muito menor, estão sendo antes e depois do evento, trazendo um total aí de 5 mini cursos no evento. E eu acho que é bem interessante ver o número de inscritos, né? A gente teve 99 inscritos no mini curso, demonstrando então aí o engajamento dos alunos.
O professor José já falou, mas eu gostaria de novo aqui agradecer toda a comissão organizadora. Aqui está aparecendo meu rosto ao vivo, mas tem várias pessoas também que são responsáveis pelo evento. A gente tem o William, Giovana, o Ricardo, a Raquel e o Márcio. E agradecer aí cada um deles por essa participação e ajudar que esse evento se concretizasse. Gostaria de agradecer ao professor Renato e ao professor José Luiz também por toda a ajuda e apoio durante esse evento, a Event3 por estar usando a plataforma e também a IB36 por ter disponibilizado o streaming que a gente está usando no momento. Acho que é isso, a ideia é a abertura, não fazer uma abertura longa para a gente já começar. Peço que sigam a gente nas redes sociais, marca para a gente poder compartilhar o evento o máximo possível e qualquer dúvida a gente está à disposição. Eu vou agora, então, dar início, né, a primeira palestra nossa, e que está relacionada diretamente ao papel cientista frente ao obscurantismo, em tempos de pandemia. E é uma honra para nós, da comissão organizadora do quarto GBMeeting, apresentar os próximos pesquisadores. Por hora, eu já vou colocar o professor José Luiz Carlos Dias na tela, mas farei uma breve apresentação aí de cada um dos pesquisadores que vão participar do evento. Professor José Carlos Luiz Dias, Luiz Carlos Dias, bom dia. Vou agora colocar aqui, então, uma breve introdução de cada um. Gostaria de apresentar a doutora Ana de Medeiros, professora do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas. Ela é graduada em licenciatura plena em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutora em Educação na linha de pesquisa em Estudos Culturais em Educação pelo FRGS, coordena o projeto de divulgação científica Blogs da Ciência da Unicamp e o especial Covid-19. Bom dia, professora. Gostaria agora também, que era, na verdade, para ter feito primeiro a introdução do Luiz Carlos Dias. Possui graduação em Química pela UFSC, doutorado em Ciências Químicas da Unicamp e pós-doutorado na Harvard University. É professor titular do Instituto de Química e pesquisador 1A do CNPq. Atua na área de Química com ênfase em síntese total de compostos bioativos e Química medicinal. Seu grupo concluiu a síntese total de várias moléculas bioativas complexas do ponto de vista estrutural. Atualmente, tem colaborações com empresas desenvolvendo fármacos para o tratamento de doenças parasitárias tropicais. Coordenador do Festival Pinch of Science Campinas, colunista do Jornal da Unicamp, membro do Comitê Científico do Movimento Sou Ciência e membro da Força Tarefa Unicamp no combate à Covid-19. Recebeu diversos prêmios e homenagens e, além disso, é membro titular da Academia de Ciência do Estado de São Paulo, coordenador da Ordem Nacional do Mérito Científico, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, sócio honorário da Sociedade Argentina de Investigação em Química Orgânica, entre outras titulações. Muito bem-vindo, professor. E, por último, tenho a honra também de anunciar o professor Luiz Bento. O professor possui graduação em Ciências Biológicas e doutorado em Ecologia pela UFRJ, especialista em Educação à Distância pela UFF. É divulgador de ciências na CCERJ, Rio de Janeiro, pesquisador do Grupo Cultura, Educação e Divulgações Científicas da Unicamp e membro da Câmara Setorial de Desenvolvimento Sustentável do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro. Desculpa aí qualquer erro do currículo, eram currículos grandes, espero um dia chegar lá, agradeço a presença de todos. Passo, então, agora a palavra para o professor José Carlos Dias. Qualquer dúvida, nos chame e um bom evento para todo mundo. Obrigado novamente. Bom dia a todos. Bom dia, Ciro, Raquel. Em nome de vocês, eu cumprimento todos os membros da comissão organizadora. Modena, é um prazer revê-lo. Ana, Luiz Bento. Eu agradeço o convite para participar dessa mesa redonda no GBMeeting, né? O tema é o papel do cientista frente ao obscurantismo em tempos de pandemia. Mas certamente não só em tempos de pandemia, né, gente? Nós estamos sendo bombardeados com fake news, que eu considero notícias assassinas, né? Notícias criadas por um gabinete paralelo, pelo movimento anti-vacinas, que tem um objetivo, nesse momento particular, de boicotar a vacinação infantil. Eles são muito organizados, eles são muito financiados, eles mentem, eles levam pessoas a acreditarem em falsas terapias, a desconfiar da eficácia, da segurança das vacinas contra a Covid-19, a não cuidar com as medidas não farmacológicas, a não se vacinar. Eles estão fomentando, desde o início dessa pandemia, protestos contra o uso de máscaras, o distanciamento físico, as medidas de lockdown, contra as vacinas. Eles estão agora inventando mortes que ocorreram após as pessoas terem sido vacinadas, como se as mortes tivessem sido causadas, né,
pelas vacinas. Eles estão contribuindo para uma menor adesão da população às vacinas, que acaba resultando, né, em mais infecções, hospitalizações, mais mortes. Eles vão continuar criando muitas mentiras contra as vacinas, especialmente para as crianças, e essa onda de desinformação ela vai nos acompanhar em 2022. Isso tem certamente um impacto desastroso na vida das pessoas. Esse movimento anti-vacinas, ele continua firme nas redes sociais, mas ele agora está expandindo as suas ações para o ar livre, para as ruas, para as praças, né? Então, as mensagens deles se resumem basicamente aí a 3 narrativas, né, falsas, que a Covid não é perigosa, que as vacinas é que são perigosas e que você, né, seus familiares, seus amigos, não podem confiar em cientistas, nem em médicos que seguem a ciência. A gente está vendo aí que a ciência vem tendo um espaço enorme na mídia, foi trazida para primeiro plano, né, por cientistas, por divulgadores de ciência, e vem ocupando um grande espaço nas várias mídias, né? A gente está vendo isso. Eu falei semana passada no Jornal Nacional, parece que não há um limite para o charlatanismo no Brasil. E essa relação entre ciência e política, ela é muito traumática aqui no Brasil. E por aqui o discurso negacionista virou um discurso de poder. A gente sabe, né, que o maior agente difusor anti-vacinas no Brasil hoje é o nosso presidente. Nós estamos lutando contra um vírus, o SARS-CoV-2, mas nós fomos infectados também pelo vírus das fake news, né, o vírus da ignorância. Nós temos vacinas para o SARS-CoV-2, para a Covid, mas nós não temos uma vacina, digamos, informacional efetiva contra o negacionismo, contra o charlatanismo. Tá? Então, nós vivemos em bolhas, na nossa bolha e em outra bolha, né? E nós temos pessoas que nessa outra bolha vivem uma realidade paralela, alternativa, que buscam o inimigo. Então, temos aí questões políticas, religiosas, financeiras, e as bolhas elas não conversam entre si. Negacionismo mata, gente. E é nesse contexto que cresce a importância de uma divulgação científica de qualidade. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Então, vamos ouvir a professora Ana e o doutor Luiz Bento. Eu passo, então, inicialmente a palavra para a professora Ana, em nome da comissão organizadora. Eu agradeço a participação de vocês dois. Cada um de vocês tem cerca de 15 minutos para abordar o tema e depois a gente passa para uma etapa de discussão. Então, Ana, muito obrigado pela presença, bom dia e a palavra é sua. Bom dia, Luiz, bom dia, Luiz, os dois, né, Bentinho. É muito bom estar numa mesa, né, com 2 colegas, o Luiz aqui da Unicamp, mas o Bentinho, que também é meu colega de grupo de pesquisa. Estou muito feliz de estar num evento em que ele esteja junto para discutir um tema tão importante. E eu e o Bento, a gente não chegou assim a super conversar sobre o que cada um ia falar, mas como eu imaginei que o Luiz ia trazer questões mais práticas, eu resolvi, como uma boa teórica da divulgação científica, trazer a conceituação do que é o obscurantismo para a gente pensar qual é o nosso papel a partir disso. Né? E para isso eu pensei em 2 termos que a gente usa com muita frequência, sem muitas vezes parar para pensar neles, que é o obscurantismo e o negacionismo. Eu não fiz slide nem nada, porque está todo mundo tão cansado das plataformas que, enfim, vocês vão ter que olhar para o nosso rosto hoje. Acho que é isso. Vamos começar olhando para pessoas, né? E não para slides passando. Mas pensando, então, nesses conceitos, né? O que é o obscurantismo? E aí eu fui buscar primeiro num dicionário, né? Que eu acho que é o meu grande companheiro, assim, da vida. E o obscurantismo, no dicionário, é o estado de quem se encontra na escuridão e está privado de luz. Então, em termos de conceituação do dicionário, a gente tem uma noção que é individual, tá? Um olhar para um indivíduo que se encontra num espaço sem luz. E aqui eu acho interessante já pensar que esse conceito, ele se relaciona a uma ciência que é iluminista, positivista, enfim, está dentro dessa lógica. Tá? Em outro espaço, eu achei também o conceito como prática deliberada de impedir que os fatos ou detalhes de algum assunto se tornem conhecidos. E aí eu vou voltar para esse termo depois. E a outra palavra que eu também trouxe para a gente pensar é o negacionismo. Né? O negacionismo, ele tem como definição a atitude de uma pessoa que nega ou não aceita algo como verdadeiro, ou a existência de algo comprovado cientificamente. Tá? Isso é o conceito de dicionário,
e também achei a conceituação de que é uma escolha de negar a realidade, como forma de escapar de uma verdade desconfortável. Na ciência, é definido como rejeição de conceitos básicos e consagrados por consenso científico. E aqui eu acho que já tem uma diferença bem importante entre esses dois termos. Por quê? Porque o negacionismo é o espaço de quem conhece ou teve acesso às informações e deliberadamente negou isso como... se negou a aceitar essas verdades, esses consensos. Mas teve acesso e, ao ser negacionista, optou por, né, escolher outro caminho. Ou por quê? Aí tem duas possibilidades. Porque a verdade é desconfortável demais, ou seja, é algo que é de uma aversão muito grande, tá? Ou porque, enfim, né, ideias da nossa cabeça, fontes aleatórias da nossa mente. O obscurantismo, por outro lado, ele tem dos conceitos diz respeito a gente não ter tido acesso a esse conhecimento, portanto, acho que está num patamar diferente, porque o obscurantismo, no sentido individual, pode ter sido um ato de alguém que não nos forneceu esse conhecimento e não nos possibilitou esse conhecimento, mas tem esse outro conceito que eu achei muito interessante, que é a prática deliberada de impedir que os fatos venham à luz. E aqui eu acho que a gente já tem uma questão importante dentro disso que o Luiz começou a nos apresentar, que é a ideia de se nós estamos em um governo negacionista e obscurantista, ou obscurantista, tá? E aí eu vou trazer alguns dados também, questões teóricas, principalmente de como a gente idealiza o governo desde a formação dos Estados modernos, tá? E apesar de ser um resgate histórico, eu não vou ficar falando muito tempo aqui, mas a gente tem uma premissa muito básica, desde meados do século XVIII, de como se governa, né? Então, a gente tem uma premissa básica que é o conhecer para governar. Como é que a gente conhece, né, dentro da formação dos Estados modernos? A partir de uma ferramenta que começou a se consolidar a partir do século XVIII, que é a estatística. Ou seja, levantamento de dados de um conjunto de pessoas em um determinado território, ao que nós costumamos chamar, e aqui a gente está entre biólogos, a maioria, né, de população. Então, a população ela é um conjunto de pessoas ou de indivíduos da mesma espécie que moram num determinado território. E essa conceituação de população ela se dá a partir da estatística, do levantamento de dados e da correlação de dados que a gente faz num determinado tempo. Só que isso não basta para a gente governar. A ideia do governo é exatamente modificar esses dados. Ou seja, por exemplo, nós temos uma grande mortalidade infantil. A gente vai investigar por que essas crianças estão morrendo no primeiro ano de vida, né? Quais são as causas disso e onde isso está acontecendo com mais frequência. A partir disso, a gente vai atuar e modificar esse dado. Então, nós vamos modificar a nossa estatística populacional. Essa é a ideia do conhecer para governar, e essa é a ideia do que, desde o século XVIII, nós temos atuado dentro dos Estados-nação, tal como a gente conhece. E aí vou voltar, então, à minha fala, né? E aí vou trazer só um exemplo, assim, que de repente vocês até já conhecem. É um dos problemas de nascimento no início desse século, agora, 21, era a quantidade de crianças anencéfalas no Brasil. Não sei se vocês... Né, os meus colegas aqui da mesa certamente lembram disso. Nos anos 2001, 2013, até 2013 era muito discutido. Qual foi a medida que a Anvisa no Brasil tomou para diminuir nascimentos de anencéfalos? Inserir ácido fólico em farinha de trigo. Tá? Por quê? Porque era a falta desse nutriente nas mulheres no período pré-gestacional e gestacional. Tá? Então, como é que tu resolve? Inserindo isso, enriquecendo a farinha de trigo com ácido fólico. Isso é uma medida pública que visa mudar a estatística populacional. E com isso a gente, né, diminuiu em muito esse problema. Tá? Bom, o que o obscurantismo tem a ver com isso? Né? Se o obscurantismo é a negação, né, desses dados populacionais para uma população, então falta de transparência nos dados, a gente está vivendo isso, será, nesse momento? E a gente pode pensar em alguns casos, por exemplo, algumas relações.
a gente está sem censo populacional, que era um dado coletado há mais de 80 anos, de 10 em 10 anos, né? Então, como é que a gente vai perceber os problemas do nosso país, saber como a nossa população, né, se ela cresceu, se ela não cresceu, se ela enriqueceu ou não ao longo desses 10 anos, porque a gente sabe que a gente teve um empobrecimento muito grande na pandemia, mas ao longo desses 10 anos, sem um dado que é coletado há 80 anos na nossa população, no nosso país. Então, aqui a gente tem uma questão. Outra questão que eu não sei se vocês acompanham também, a quantidade de dados que foram apagados ou sumiram, ou tiveram acesso dificultado ao longo desses últimos anos em plataformas como Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Meio Ambiente, né? Dados que a gente não encontra mais e que antigamente eram disponibilizados publicamente. Ou o sumiço dos dados do Conecta SUS, que foi há 2 meses atrás, né? 1 mês atrás, na verdade, né? Faz muito pouco tempo que ele voltou e mesmo assim tem vários dados que ainda estão estranhos. Então, quando a gente está falando de obscurantismo, seriam esses casos de obscurantismo, por exemplo, a falta deliberada de acesso da população, inclusive nós, a dados que nos possibilitariam compreender o momento em que nós estamos vivendo e avaliar isso para tomar medidas de cuidado individual, né? E também de alertas, de compreensão, de estudo, né? E produção de conhecimento sobre o que está acontecendo. Então, essa é a pergunta, né, que eu faria, assim. E aí, vou lançar uma última pergunta e já passar para o Bentinho, que eu quero muito escutar o que tem para nos dizer. Se é possível a ciência também ter elementos obscurantistas ou negacionistas, né? E aqui eu vou me referir especialmente à biologia e uma área específica da biologia que se refere, inclusive, à área do evento, tá? Considerando que a gente está hoje, né, finalizando o mês de visibilidade de trans, né? Então, eu queria lançar uma provocação que é algo que faz parte do meu campo de estudo. Tá? E aí eu vou ler a pergunta para não me enrolar. Pode a ciência também ter elementos obscurantistas e ou negacionistas ao não observar seus próprios limites epistemológicos, teóricos, metodológicos, afetando populações ao trabalhar, ainda hoje, com conceitos fincados em pressupostos frágeis, ignorando, com isso, populações e provocando violências em diferentes níveis, como nós fazemos, por exemplo, ao definir seres humanos a partir de genes e cariótipos, e ignorando relações sociais de pessoas fora das normatividades cisgênero e heterossexuais? E aí, com isso, encerro minha fala. Luiz. Bom, muito obrigado, Ana. Certamente é uma provocação interessante. Nós vamos precisar entender, né, todas as forças sociais, econômicas, políticas que estão por trás desse comportamento para encontrar soluções. Eu costumo dizer que certamente a gente vai precisar de muito mais Asimov, muito mais Carl Sagan, né? Mas obrigado. Eu passo a palavra, então, para o Luiz. 15 minutos, Luiz. Obrigado também pela participação. Obrigado, Luiz. Obrigado, Ana. Obrigado, comissão. Estou muito feliz de ter sido convidado. Eu acho muito interessante eventos como esse, totalmente focados, né, nesse público, né, de cientistas e pessoas que estão estudando, né, que estão trabalhando, que estão na pós, se formando para isso, né, para trabalhar nessa área. Eu acho muito importante que a gente precisa, cada vez mais, conversar entre a gente, né? Eu fui pesquisador, né? Hoje em dia eu trabalho com pesquisa e divulgação, mas eu trabalhei na área acadêmica, né, estrito senso, né, da minha área, né, de ecologia. E eu acho que na época que eu trabalhava na pós-graduação, isso não era tratado, né? Eu fico feliz de cada vez mais, principalmente no evento de abertura, né? A mesa de abertura do evento ter esse enfoque. Então, fiquei muito feliz com o convite, principalmente com esse tema da mesa. Eu acho que depois da fala da Ana, eu acho que a Ana sempre traz, né, essa luz para a gente na parte conceitual, acho que é extremamente importante. A gente tem, sim, que trabalhar com definições, e principalmente dentro da academia, a gente está aqui para estabelecer isso, né? Acho que é muito importante. E como a Ana falou, realmente vou trazer um aspecto mais prático, porque a minha vivência na divulgação tem sido muito prática nos últimos anos, né? Eu sou, né, servidor da Fundação CCES, lá no Rio de Janeiro, e o meu cargo é técnico em divulgação científica, né? Eu sou pesquisador nas horas vagas, mas o meu cargo mesmo, efetivo, é técnico em divulgação. Então, eu trabalhei por 2 anos em um museu de ciência, né? Eu chamo de chão de fábrica da divulgação, né? Conversando com pessoas, montando exposição. Então, acho essa área de formação e a parte prática da divulgação extremamente importante. Então, para a discussão de hoje, né, complementando a fala da Ana, eu queria trazer
2 pontos muito importantes, principalmente para quem está ouvindo a gente, esse público que está ouvindo a gente aqui, né, da Unicamp, né, de pesquisadores e pessoas que estão estudando para se transformarem em pesquisadores e professores no futuro próximo. 2 pontos muito importantes são formação. A gente precisa trabalhar a formação desses dos docentes, né, que não têm formação básica em divulgação científica, em comunicação, e também, claro, quem está trabalhando para isso. Acho muito importante. E eu acho muito importante, feliz com o Ítalo, ex-aluno do CEDES, que faz parte da Fundação CCS. Bom dia, Ítalo. E outra coisa muito importante é posicionamento. Eu acho que posicionamento em questões políticas, sociais, científicas, é extremamente importante. A gente precisa que esse posicionamento saia do que eu chamo, né, do nosso fatídico PDF, né, nas nossas redes sociais, ou no máximo no site da instituição. Eu acho que a gente precisa passar um pouco desse nível, até virou piada, um meme em redes sociais, né, de fazer, né, ou um desagravo, ou uma carta aberta, né, e que acaba que não gerando muitas consequências práticas, né. Então, eu acho que a gente precisa, como primeiro ponto que eu indiquei, de formação, a gente precisa entender o tamanho do problema que a gente está vivendo, né, o problema que eu falo de comunicação, né, de fake news, como o Luiz Carlos comentou. Eu acho que a gente precisa entender o tamanho do problema, a gente precisa entender as estratégias de mudar o problema, os trabalhos que já existem, claro, né, entender os trabalhos que já ocorrem na Unicamp, né, a Ana coordena um trabalho muito bonito no blog de ciência da Unicamp. Eu acho que isso é extremamente importante dentro da universidade, iniciativas como essa, de extensão. E é claro que a gente precisa entender essas ferramentas para a gente se posicionar. Não adianta só a gente entender o tamanho do problema, entender as ferramentas, e a gente também não se posicionar no debate público. E hoje em dia a gente vive, eu acho, claro, muito importante, como o Luiz comentou, o espaço que a gente ganha na mídia, na grande mídia, nos jornais, mas hoje em dia a seara, né, a praça pública são as redes sociais que a gente está lá, todos estamos lá, a maioria de nós, as instituições estão lá e o público está lá. Então acho que a gente precisa aprender a se posicionar tanto individualmente, claro, como em grupo de pesquisadores, grupo de instituições, então isso é muito importante. Entrando na parte de formação, claro que o treinamento é muito importante, né? Isso é um trabalho que todas as universidades estão começando a entender, algumas meio que forçado, né, com alguma legislação na parte de extensão, que está cobrando as universidades fazer trabalhos de extensão, e para fazer trabalho de extensão você tem que entender o que é extensão e divulgação, para entender curso de formação. Então, muitas universidades, instituições foram jogadas nesse debate a partir de legislação, que é importante, por isso legislação é importante. Então, a gente precisa aumentar cada vez mais treinamentos em focos como esse mesmo, esse evento, né, dar abertura para a divulgação, para as pessoas entenderem, buscarem nas suas instituições iniciativas que já existem, e se não tiverem, busquem iniciar grupos de pesquisa, grupos que trabalhem, que discutam e que trabalhem a formação desses cientistas, tanto que já trabalham como estão se posicionando. Né, curso de pós-graduação, como Unicamp, como desse que acaba sediando esse evento, é preciso cada vez mais cursos, palestras, eventos específicos de divulgação para ser debatido como a comunidade acadêmica e da universidade pode aprender a trabalhar esse tema, aprender conceitos, isso é muito importante. A divulgação científica é uma área da comunicação, então a gente não trabalhou, a gente não começou, a gente não se formou na graduação tendo essa formação, e a gente, talvez há um tempo atrás, a gente achava que não era tão importante, né, porque a gente faz ciência dentro da universidade e outras pessoas vão divulgar, jornalistas ou profissionais da área, mas hoje em dia cada vez mais a gente vê a importância da nossa formação, para a gente entender o tamanho do problema. Então, iniciativas de dentro da universidade, como já citei, do blog Ciência da Unicamp, na Unicamp, existem, claro, outras universidades com iniciativas muito interessantes de divulgação, nós temos a UFRN, tem museus de ciência atrelados à universidade. Então, acho que a universidade tem que se apoderar, né, tem que pegar essas iniciativas que já existem, às vezes, muita gente não dá visibilidade para elas, e fazer com que palestras e cursos sejam dados por essas pessoas que têm formação, ou buscar profissionais para ajudarem a trabalhar essa formação. Então, a partir do conhecimento do problema, a gente tem que passar para a próxima etapa, que é a gente se posicionar, né? Mas como se posicionar? Há pouquíssimo tempo atrás, na verdade, acho que hoje em dia muita gente ainda acha que rede social é só lazer. A gente entra para esfriar a cabeça, postar foto que foi na praia. Hoje em dia, né, com Covid, né, a gente acaba se entregando, muita gente em festa, postando na foto nas redes sociais. Então, muita gente acha que é só lazer, né? Mas eu acho que hoje em dia a gente tem que passar essa etapa e muito, né? Eu acho que já há alguns anos, cientistas de área de comunicação, sociais, humanas, já dão para a gente claramente que a rede social, hoje em dia, as grandes redes, elas são a base de onde o jovem se informa. E ponto. Não existe discussão sobre isso mais. Isso é um fato, né?
Até citei há pouquíssimo tempo atrás, se não me engano, há 4 dias atrás, tem uma reportagem muito interessante da jornalista Campos Melo, que é uma jornalista que tem vasta experiência em redes sociais, especificamente sobre esse tema na Folha. Quem quiser procurar, o título é Jovens se politizam com influenciadores e em canais das redes sociais, indica estudo. É um estudo feito por uma pesquisadora brasileira e está buscando esse título na Folha, vocês vão encontrar esse artigo, e mostra uma coisa que é clara e que está sendo cada vez mais estudada em detalhes por pesquisadores e pesquisadores da área, que não só o jovem se informa, ele quer procurar sobre televisão, sobre cinema, ele pesquisa na internet, mas ele se posiciona pelos influenciadores que estão nas redes, né? Então isso é uma mudança de patamar muito importante, porque a gente precisa entender que as redes não estão só informando e servindo de lazer para as pessoas, mas estão fazendo a base do pensamento delas, político, científico, né? Qual é a base dela para vacina? Tomar ou não vacina? Ela não entra no site do Ministério da Saúde, ela vê pelo influenciador dela uma campanha. Então a gente tem que entender que esses atores não são só um complemento. Não vou me misturar com um influenciador tal de Big Brother, não vou ver isso porque isso não me importa, mas as pessoas estão discutindo isso e essa é a base do que, se a gente está pensando uma divulgação científica que comunica, que conversa com as pessoas, que chega nas pessoas, a gente precisa colocar os atores que estão em discussão, né? Então a gente precisa entender isso, que as redes sociais não é só lazer, não é só brincadeira, também é, mas rede social hoje em dia, principalmente para o jovem, é tudo, ele se informa por ali. Então a gente cai num ponto dos influenciadores, né? Existe na divulgação científica um movimento recente dos últimos 5, 6 anos que a gente precisa se comunicar mais, nossas redes sociais pessoais precisam ser fortes. Existem vários grandes exemplos interessantes sobre isso. Por exemplo, o Átila. O Átila é um cara que eu tinha um blog junto com ele lá no antigo o Science Blogs Brasil. Eu tinha um blog de ciência lá com ele, a gente começou junto a divulgação científica online. E hoje em dia o Átila ele simplesmente explodiu, né? Ultrapassou bolhas, ele fala no Jornal Nacional, fala em grandes jornais. Esse é um movimento interessante, importante, um influenciador que veio da área acadêmica. Esse é um movimento importante. Interessante, claro, ele tem formação, ele sabe dos problemas, ele tem informação na área específica, né, de vírus, então ele conhece bastante o que ele está falando, mas eu acho que a gente tem que passar que o Átila é um caso específico, até o Luiz Carlos citou o Sagan, eles são casos muito específicos de pesquisadores com formação. O Sagan era um grande cientista da área dele e também um grande divulgador. Isso ocorre, né? Claro, não ocorre de tempos em tempos, aparece uma pessoa ou outra, mas a nossa cerne, né, de pesquisadores não vai ser igual ao Sagan nem o Átila. Ninguém tem esse carisma, né, que o Átila tem. Então acho que a gente precisa, claro, influenciar, ter pessoas como o Átila, isso é importante, mas a gente tem que entender que o mundo das redes sociais funciona muito com influência. O nome já diz, influenciadores. O Átila é importante? Claro que é, mas ele é um cientista. A minha mãe, a minha avó podem até ver um vídeo do Átila perdido, mas elas não vão assistir a live do Átila. E nem seguem o Átila nas redes sociais, com certeza não. Mas com certeza elas seguem talvez o MC Fiote, né? Ou talvez uma sobrinha, uma prima sua, ou um primo gosta dos K-popers, né? Da música coreana, né? Ele gosta de bandas que fazem músicas pop que às vezes você nem conhece. Por que eu citei esses 2 exemplos especificamente? Porque na pandemia isso foi uma alegria tão grande para mim ver que outras áreas, isso não é furar bolhas, isso é destruir bolhas, porque quando você atinge iniciativas como redes de cientistas chegam e conversam e conseguem atrair pessoas como o Fiote, né, um MC muito famoso, se não conhece, você tem que buscar com certeza o funk dele sobre o Butantan, e também, claro, os grupos de K-popers que são legiões de fãs que se reúnem para curtir uma música, para gostar de uma música, para seguir bandas, mas essas bandas, tudo que elas falam, tudo que elas comentam, tudo que elas exprimem nas redes sociais, diretamente influenciam essas pessoas que gostam desse tema. E essa relação é muito importante, eu citei esses 2 exemplos especificamente, que foram exemplos recentes de vacinas e muito influenciados pelo grande crescimento de redes de pesquisadores, redes de cientistas, porque nessa movimentação de eu preciso ser um influenciador para estar nas redes, para conversar com as pessoas, para furar minha bolha. Por exemplo, eu sou professor da Unicamp, ou sou um aluno da Unicamp, eu preciso bombar minhas redes, porque esse é meu papel como divulgador. Cara, se você acha que é um caminho interessante, se você tem o dom para isso, segue esse caminho, que é interessante ter mais influenciadores acadêmicos. Mas eu acho que o mais importante é conseguir se reunir, formar redes de pesquisadores, de cientistas, para pegar esses influenciadores que já estão dentro de todas as bolhas, já estão lá dentro. E a gente conversa com eles e pede para eles ajudarem em nossas campanhas, porque as pessoas são influenciadas por vias indiretas.
Até eu tenho certeza que vocês vão buscar nas redes essa pesquisa, né, que foi feita e publicada na Folha pela Campos Melo, que fala sobre como as pessoas gostam que influenciadores falem de política, mas não diretamente de política, e não diretamente de ciência, e não diretamente de qualquer tema que ela tenha uma versão inicial, né? Então as pessoas gostam que esse tema seja tratado de forma mais pulverizada, né? Então, quando um Átila fala numa live, isso é muito diretamente sobre o problema, mas quando uma Juliette cita uma coisa, como um influenciador que não é da área científica cita de forma não direta, isso influencia muito mais gente, chega e atravessa muito mais bolhas. Então, acho que esse debate é muito importante, muito interessante. Aí, como eu falei lá no começo, já fechando com a minha mensagem para levar para casa, eu falei um pouco, né, sobre formação, sobre como é importante a gente estar em redes sociais, mas não colocar toda a esperança que os cientistas vão ser novos Carl Sagans e nem novos Átilas. Eu acho que a gente precisa trabalhar em redes e montar nossas redes para influenciar outras redes e outras bolhas. A mensagem que eu queria deixar para casa, para vocês e para o debate, mas também para casa, para após o evento, se você não tem um dom, não quer fazer um Twitter, não quer se expor, não tem nenhum problema, mas faça redes com outros cientistas, entenda o problema, ajude a formar, apoie outras iniciativas da sua universidade e, claro, se apresente para o debate. Se não quiser fazer individualmente, debate público, na praça pública, nas redes sociais, faça isso em rede. Busque sua rede, converse com as pessoas, porque eu acho que isso é o mais importante. A gente passou do tempo de só entender e reclamar do problema, que o governo faz isso, aquilo. Claro que é muito importante, a gente sabe do problema, o problema existe. Né? A gente tem certeza de todos os problemas. Mas a partir do momento que agora a gente sabe dos problemas, a gente precisa se posicionar. E as pessoas não vão entrar no site da Unicamp para ler um PDF. Né? Então, a gente precisa sair do site, sair dos sites pessoais, dos sites dos laboratórios e ir para as redes. Então, é isso que eu proponho para vocês hoje aqui como provocação. Obrigado, gente. Obrigado, Luiz. Obrigado, Ana. Obrigado, Luiz. Antes de passar para perguntas, eu vou fazer uns comentários. Eu gostei muito dessa sua fala, porque eu não me considero um divulgador científico, né? Eu sou um cientista, um pesquisador, professor universitário, mas a pandemia veio, a situação se impôs, e aí a gente teve que fazer exatamente isso, né? Ir para as redes e tal. E eu acabei tendo, assim, a oportunidade de conversar com vários setores organizados da sociedade, fazer lives com prefeitos, para tirar dúvidas, com líderes religiosos, com líderes comunitários, com o movimento Vem para a Rua Brasil, com o Grupo Mulheres do Brasil, enfim. Foi uma atividade, assim, tem sido uma atividade muito intensa nessa área. Mas eu gostaria de perguntar para vocês, eu não recebi nenhuma pergunta aqui, então eu vou me atrever a fazer uma pergunta. Né? Vocês fizeram algumas colocações super pertinentes. Agora, em termos de propostas para desmontar, por exemplo, essa máquina de desinformação, porque, Ana e Luiz, hoje nós estamos correndo atrás das fake news. A fake news aparece tal, e a gente vai lá e corre atrás e tenta combater, e é obviamente que a gente não tem a mesma capilaridade, a mesma organização. Né? Nós não nos preparamos para correr atrás de tantas fake news, na verdade. Agora, certamente, né, eu vou fazer algumas colocações e aí eu gostaria que vocês complementassem. Eu penso que, primeiro, reconhecer a importância da divulgação científica pelas nossas instituições, pelas nossas agências de fomento é um ponto. Investir em letramento digital, em letramento científico. Realizar, né, campanhas em massa contra a desinformação nos vários veículos de mídia. Vocês citaram algumas coisas, mas a gente precisa disso em todos os veículos que atingem, né, as massas. E nós precisamos também de ações dos veículos jornalísticos, dos veículos de mídia, para evitar compartilhar desinformação, porque nós temos aí grandes veículos que têm plataformas para combater fake news, de checagem de fatos e boatos, mas também, ao mesmo tempo, recebem financiamento e divulgam, por exemplo, práticas, né, que são condenáveis, né, como o kit Covid. Nós precisamos certamente de uma cobrança, de uma atuação mais efetiva das plataformas, das mídias sociais para combater as milícias digitais. Nós precisamos também responsabilizar agentes públicos, né? Porque nós temos aí políticos propagando, legitimando desinformação, e discursos de autoridades não podem alimentar a desinformação. Essas são algumas coisas, né, que eu pensei. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito, começando pela Ana, então. Bom, acho que são várias questões em uma, né, Luiz? Assim, primeiro, em relação à questão do uso das redes sociais, assim, a gente teve uma experiência agora com o Twitter, especificamente, que é onde a gente tem atuado, inclusive, junto com, enfim, próprio pessoal do Twitter, né, a Twitter Saúde, a gente ganhou alguns créditos para patrocinar
nosso projeto do Todos pelas Vacinas, né? É impressionante o quanto, se vocês entrarem no nosso perfil, né, no Blogs Unicamp, no Twitter, alguns conteúdos vão ter muito hater, mas assim, a gente abriu a porta do esgoto e veio a coisa. Assim. O primeiro que a gente sabe que o movimento antivacina no Brasil ele é menor do que parece, mas ele obviamente tem efeitos, assim. Só que a gente é barulhenta, né? Isso me mostrou uma coisa. Primeiro que a gente não saía muito disso que a gente costuma chamar de bolha no Twitter, né? E a gente cresceu muito nos últimos 2 anos. Pra vocês terem uma ideia, nós tínhamos menos de 3 mil seguidores no início da pandemia e nós estamos com quase 11 mil agora. Então, a gente teve um crescimento expressivo, né, nessa rede, obviamente articulando com outros grupos importantes, né? Mas o que eu quero dizer é, uma coisa que o Luiz trouxe que eu achei importante, o quanto essas redes obscurantistas e negacionistas têm financiamento. Quando a gente injeta dinheiro para patrocinar nossos links, a gente chega em um público que não tinha acesso ao nosso conteúdo. Então, a primeira coisa que dentro da divulgação científica a gente fala muito, está dentro da comunicação, dentro, enfim, de algumas estratégias de marketing que a gente estuda para as redes sociais, é essa. Aí conheça o seu público, veja onde ele está e tal. Isso obviamente é verdade, obviamente a gente tem que estudar o nosso público, tem que ver em que redes sociais, porque nós trabalhamos na rede social, eles estão, estratégias para alcançá-los, etc e tal, mas existe uma questão de entrega de conteúdos, e nós temos discutido isso, né, eu e o Bentinho, a gente fez um Spaces no Twitter falando um pouco disso também, né, na questão dos influenciadores, das entregas e engajamentos, não é simplesmente estar na rede onde o público está, nem estudar de que maneira chegar. Existe uma questão de patrocínio desses conteúdos. E a rede negacionista, ela tem investimento para isso. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, né? Como que a gente combate isso? Para mim, tem um artigo da Science, que não é muito recente, mas ele é interessante, que é The Science of the Fake News, que fala exatamente isso. Não existe nos moldes contemporâneos um jeito da gente combater a desinformação sem que as próprias redes sociais se comprometam a derrubar perfis que fazem uso da rede para divulgar fake news e desinformação de maneira reiterada e comprovada, tá? Então, isso é um debate, mas é censura, não é censura, enfim. E isso é uma discussão reiterada, assim, e aí eu aconselho todos sempre a ver, a Nina da Hora é um dos perfis que eu sigo, que fala sobre segurança nas redes, o Tarcísio Silva também, e eles vão trazer um pouco esses elementos sobre as seguranças nas redes sociais, tá? Então, para mim, assim, a gente faz um trabalho incansável, eu tenho dito isso, né? A divulgação científica, principalmente em relação à Covid, gente, é incansável, porque enfim, o vírus não descansa e a gente está aqui, né? Há 2 anos sem tirar férias direito, trabalhando no final de semana, porque o vírus não descansa, e o negacionismo e o obscurantismo também não. Mas a gente precisa de um apoio que está além do nosso trabalho individual, e está além da articulação coletiva que a gente tem feito, como o Bentinho falou, de se juntar com o K-pop, com a fanbase, né, do BTS, dos ARMYs e tal, que tem sido maravilhosa essa articulação, com o Conzilla e o funk do Butantan, tudo isso é maravilhoso, mas a gente precisa de um comprometimento real de quem, infelizmente, ganha dinheiro com a desinformação, porque as redes sociais ganham dinheiro com a desinformação, né? E isso é uma coisa que a gente tem que ter claro nesse combate, a gente não pode ser ingênuo em relação a isso, tá? Vou deixar o Bentinho também falar, senão... É uma preocupação grande que eu tenho, que as redes sociais elas são pensadas para atuarem de uma maneira, para as pessoas crescerem, existe uma lógica, né? E, infelizmente, essa lógica não é positiva, não é felicidade, amor, a gente queria muito isso, né? Mas, assim, não é assim, né? A gente sabe claramente, também por pesquisadoras das áreas sociais humanas, que o que movimenta as redes é o ódio, né? Pessoas aumentam e crescem dessa forma, né? E, claro, financiamento. São essas duas margens. De graça, sem financiamento, sem dinheiro, o que movimenta é isso, é polêmica, é o ódio, né? E é muito difícil você trabalhar essa rede em informação positiva, informação real, porque a informação verdadeira, informação científica, com base, é chata, né? É complicada, não é fácil de explicar e é complexa, né?
como você viraliza isso? Como você cresce isso mais do que a desinformação? Isso é uma batalha eterna, né? Que não é de hoje, é que as redes sociais potencializaram isso, né? Por isso que eu acho que a gente tem que cada vez mais aprender como as redes funcionam, como as redes sociais funcionam, né? Até o Luiz colocou lá no começo em apagão de dados, a Ana também comentou, né? Como é que se combate isso quando o próprio governo está lutando contra? Simplesmente você cria maneiras de você verificar esses dados, né? Por exemplo, né, logo no começo da pandemia, o primeiro dado que o governo, né, acabou não apoiando muito que aparecesse, né, para a população são os dados de casos, mortes, casos de Covid. O que o conglomerado de mídia fez? Né? Grandes mídias, Folha, G1, UOL, se juntaram e fizeram, não, beleza, vamos verificar a informação na ponta, em cada cidade, né, em cada estado, vamos verificar essa informação e trazer. E é isso que eles fazem isso já desde o início da pandemia. O que redes, né, de cientistas fizeram? Né? Eu posso citar aqui tanto o Observatório Covid-BR como a rede de análise Covid. Olha, o governo não fala muito sobre esses dados, não faz análise do futuro, né, futuro próximo, modelagem dos dados, vamos fazer. Nós somos pesquisadores, nós estamos nas redes sociais, nós estamos na maior pandemia do século. O que nós vamos fazer? Vamos se juntar e vamos trabalhar apesar do governo, apesar da falta de informação das redes. Então, você forma esses dados, você trabalha esses dados e disponibiliza à população, né? Então, isso é muito importante. E aí, quando você cria, até um nome que eu gosto muito, né, a rede de vacinas, né, o Todo pelas Vacinas, é a rede das redes. Por quê? Ele pegou várias redes que já existiam, redes de pesquisadores, redes que estavam se juntando e juntou todas elas e conseguiu fazer uma influência fora das bolhas, né, fora das bolhas de ciência. Porque mesmo essas redes cientistas, elas falam muito com as próprias bolhas, mas quando você pega e atravessa e conversa com outros influenciadores, com pessoas de tamanho maior na rede, que atravessam as bolhas, você consegue conversar, porque uma outra análise importante das redes sociais, que eu falei, né, as pessoas, os jovens, eles se informam sobre qualquer assunto, política, ciência, nas redes, através de influenciadores. Então, pessoas estão pegando esse conteúdo, colocando a opinião em cima desse conteúdo, e na internet você não consegue discernir entre opinião, entre fatos, entre artigos científicos. O influenciador, ele pega esse conteúdo, ele mastiga ele, dá a opinião dele e coloca nas redes. Então, quando você faz isso, esse jovem, principalmente, ele não vai estar buscando esse conteúdo nas instituições. Então, existe um discurso relativamente moderno de vamos fortalecer as instituições nas redes, grandes perfis nas redes das instituições. É claro que é importante, mas a gente tem que entender que as pessoas não vão pegar a informação diretamente dali. Por isso que eu acho que as redes entre instituições, entre pesquisadores e influenciadores que já existem nas redes é muito importante. A gente tem que reconhecer isso. É o mundo ideal? Não é, mas é a realidade. Então, acho que a gente tem que olhar um pouco para o que acontece e trabalhar em cima disso. Né? Eu vi, só dar um exemplo rápido, anedótico, mas eu acho interessante. Eu lembro falando do MC Fiote, né, do funk, do Butantã, quando surgiu. Eu fiquei felicíssimo, achei interessantíssimo, compartilhei com colegas, com amigos. Ela é uma amiga minha que é professora, pesquisadora. Ela olhou e falou, nossa, mas funk do Butantã, mas isso não tem informação nenhuma, não tem... Assim, é um funk, isso é estranho. Como é que ela pensou, assim, né? A ciência é muito considerada uma coisa mais, assim, sei lá, superior, né? Acima, né? Quando você mistura com funk, é uma coisa muito popular e que não tem um conteúdo que agrada muito, até em termos de gosto. Então você acha assim, pô, mas isso não vai ajudar em nada, né? Claro, em termos de conteúdo, as pessoas não vão entender ciência, não vão aprender sobre vacinas com o funk em si. Mas ele chega e ele com certeza, o alcance que ele tomou, nenhum pesquisador, nenhuma instituição na história conseguiria. Eu acho isso um fato histórico, porque é uma música tão popular e ele fez um funk especificamente sobre uma instituição, não é nem sobre um tema científico, sobre vacina, ele fez sobre uma instituição, considerando a vacina. Então, eu acho muito interessante, porque isso chegou na timeline de muita gente. A pessoa não aprendeu sobre ciência com o funk, mas ela foi tocada, ela foi influenciada. E a gente entende que hoje em dia as pessoas, com certeza, se você toca uma pessoa, você chega em alguém, ela pega um assunto, pega um tema, pô, se o MC Fiote fez um funk sobre Butantan, sobre vacina, e ele claramente falou que vacina era importante nas entrevistas, aí a gente chegou. Aí a gente está chegando em um público um pouco mais amplo. Gente, eu vou passar para perguntas aqui do público agora. Tem uma pergunta do Renan. Eu não sei se vocês estão vendo, mas eu vou ler, tá? Renan Vinícius de Araújo. Vocês sabem dizer se a postura das agências de fomento sobre divulgação científica, né, mudou durante a pandemia? Digo isso pois sabemos que no passado a FAPESP, por exemplo, puniu iniciativas de bolsistas que faziam descer. Essa foi a colocação dele.
Ana, podemos começar por você? Sim. Na verdade, a FAPESP já tinha uma política de que os centros de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, os CEPIDs, né, como a gente conhece, eles tinham que ter divulgação científica, né, ou comunicação científica desde o projeto. Né? A FAPESP também tem a bolsa de mídia e ciência, né, de jornalismo científico e tal, mas eu acho que é muito pouco ainda e é delegado a um campo de, primeiro nós temos os resultados da ciência e depois vai ter alguém, um profissional específico, para comunicar esse dado, né? E eu acho que a divulgação científica, tal como pelo menos os grupos que eu trabalho hoje têm pensado, é algo que a gente pensa da base, quer dizer, quando a gente vai montar um projeto, de que maneira a gente quer atingir pessoas e ter um grupo dentro desses projetos já se formando e pensando isso desde o princípio. Então, acho que ainda falta uma formação, né, mais sólida dentro das universidades, principalmente aqui falando de divulgação científica institucional, né, para que a gente pense isso atrelado aos projetos desde o início e não como um produto final, porque isso eu escuto bastante no blogs, né? Eu não posso falar, não tenho que falar com vocês porque eu não tenho resultado da minha pesquisa. A divulgação científica não é sobre resultados, ela é sobre o processo do fazer científico também, né? Então, acho que, enfim, eu sei do caso e sei, inclusive, de quais pessoas você está falando, né, Renan? Mas, assim, acho que falta ainda uma compreensão mais ampla, inclusive para pensar essas bolsas, esses projetos e os financiamentos. Antes de passar para o Luiz, complementando, Ana, além da FAPESP, o CNPq também, nos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, né, os INCTs, também implementou isso. É claro que, certamente, isso agora, depois da pandemia, que nós vimos a importância de uma divulgação científica de qualidade. Eu acredito que isso vai aumentar muito, mas nós também precisamos, como eu coloquei anteriormente, nas nossas instituições, reconhecer a importância das atividades de divulgação científica. Todo mundo precisa fazer? Claro que não, gente, né? Nem todo mundo tem essa aptidão, mas a gente precisa realmente valorizar cada vez mais nas nossas instituições e nas nossas agências de fomento todas as atividades de divulgação científica. Luiz? Com certeza. Eu acho importante, assim, como eu faço parte de uma instituição pública, né, que trabalha com pesquisa na área de divulgação, mas eu não sou uma universidade, né? A fundação que eu trabalho na universidade, ela é atrelada à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, eu sofro bastante com isso, com a parte de financiamento. Por quê, né? Financiamento e divulgação, ele é bem diferente de financiamento para um produto de pesquisa, né? Para uma pesquisa básica. Por exemplo, eu sou da área da biologia, trabalhava no campo, né? Então, eu gastava muito dinheiro comprando equipamento para fazer análise, né, das minhas amostras de água, que eu trabalhava com lagoas. Então, eu gastava muito para comprar equipamentos e para comprar reagentes. Gastava pouco com pessoal, pouco com pessoa física para pagar alguém para fazer um serviço para mim. Eu quase não fazia isso, né? Mas na divulgação, eu que trabalhei no Museu de Ciência, a maneira como eu devo gastar um dinheiro de um projeto de pesquisa, uma verba, é completamente diferente. Para fazer uma exposição, eu preciso de pouquíssimos equipamentos, capital, né? Que a verba é muito dividida para você gastar, e preciso muito mais pagar pessoas, pagar um marceneiro, pagar um eletricista. Então, no final, normalmente, né, o fomento para a divulgação científica no país, ele é atrelado à maneira como se faz pesquisa em laboratório, pesquisa com pesquisa básica, né? Então, isso é completamente diferente, né? Além disso, como a Ana falou, a gente também tem pouquíssimas verbas específicas para a atividade de divulgação, para formação de docentes, né? Poderiam ter projetos especificamente para isso, né? Como eu já falei do blog da Unicamp, né, é uma iniciativa independente, né? Ela surgiu pela necessidade, né, e pela atividade de pesquisadores como a Ana, e pela verem a importância disso, criaram e que cresceu, e pela pandemia, então, potencializou muito mais, né? Então, a gente precisa que as pessoas que estão planejando e montando, né, e direcionando esse financiamento entendam como a divulgação científica funciona e entendam que é diferente. Então, como a Ana comentou, você só atrelar uma pesquisa, tem um item lá no final, você precisa divulgar esse projeto, né? Assim, claro que é importante, melhor do que nada. Antigamente nem tinha isso. Então, você já atrela isso, é interessante. Mas eu acho que quando você monta editais específicos e a maneira como a verba é disposta para a divulgação é bem diferente, né? E quando você, principalmente nas universidades, você passa a pegar pesquisadores que já trabalham, que têm experiência com comunicação e com divulgação, e vocês dão visibilidade a essas pessoas, né? Se a pessoa que faz divulgação na pós-graduação, a pessoa
alunos de doutorado. Eu, por exemplo, comecei meu blog no mestrado. No doutorado eu tinha blogs, eu participava de iniciativas online, e isso não ajudou em nada a minha carreira acadêmica. Na verdade, pelo contrário, né? Na verdade, eu não ganhei pontos num concurso, isso não valorizava o meu currículo. Então, acho que a parte de currículo, isso valorizar o currículo, como o Luiz Carlos mesmo comentou, a gente tem que, claro, entender e apoiar iniciativas de divulgação, mas essas iniciativas só ocorrem com pessoas que têm, que gostam de fazer, que sabem fazer divulgação, entram nas universidades também. Então, acho que em concursos, por exemplo, nós temos com certeza vários pós-graduandos assistindo a gente. Muitos deles podem já fazer atividade de divulgação, gostar de divulgação, mas às vezes não dedicam um tempo grande àquilo porque tem que escrever o artigo dele, a tese dele, é claro que é importante. Mas se a divulgação fosse valorizada em termos de currículo, em termos de pontuação para o concurso, também ajudaria muito a essas pessoas com esse perfil entrar nas universidades e tentar mudar de dentro a realidade. Então, acho muito importante a gente também mexer na maneira como as pessoas, como os docentes, chegam nas universidades para atrair esse perfil não ser perdido. Na verdade, eu não quero citar, mas um caso, eu tinha um perfil completamente acadêmico, eu fiz doutorado, fiz pós-doc, fiz doutorado parte fora, o pós-doc também fora, mas eu simplesmente, a minha área de atração maior era a divulgação, eu gostava disso, já fazia isso há anos, e eu simplesmente não tinha nenhuma abertura naquela época, na minha universidade, em outras universidades, para o meu currículo. Meu currículo todo era formado mais para a parte de educação, divulgação. Claro que eu fiz meus artigos, fiz meu doutorado, mas eu podia estar numa universidade fazendo isso de dentro. Hoje eu estou numa instituição que é parceira de outras universidades, claro que é importante, mas eu acho importante também estimular esse tipo de perfil dentro das universidades. Obrigado. Gente, nós vamos temos mais 15 minutinhos, então eu vou pedir umas respostas mais breves aí para a gente poder atender o maior número possível de pessoas aqui. O Modena está perguntando, uma das coisas que direciona o pensamento dos antivax é o direito individual, que pode ser uma das bases do movimento liberal. Como intervir e colocar o interesse social como prioridade? Podemos começar com o Luiz, Ana? Já comecei duas com você, vou começar com o Luiz, beleza? Eu acho isso uma polêmica muito grande, até discutir com a Ana nas redes e com outras pessoas, né? E a Ana até comentou, né, brevemente, sobre que o movimento antivax no Brasil ele é menor do que as pessoas acreditam, menor que em outros locais. A gente tem um fenômeno muito interessante no Brasil, que são os antivax que tomam vacina, né? E que escondem isso, né? Por que esse movimento é interessante? Para mim, isso é muito brasileiro, né? Isso primeiro mostra o trabalho, como foi importante de décadas, né, de campanhas do nosso Ministério da Saúde, do SUS, que a vacina está tão enraigada que não existe ideologia, não existe política que tire isso das pessoas. Então, as pessoas se dizem contra vacinas, vão com placa no meio da rua, mas estão todas vacinadas. Né? Pelo menos os números mostram isso claramente, a maioria, grande maioria. Então, assim, trabalhar com esse tipo, né, até nós temos um pesquisador, né, que é lá de Minas, que é o Yuri, que ele fala muito que as pessoas, na verdade, para a divulgação é muito importante entender que as pessoas são gambiarras, né? As pessoas conseguem ser anti-vax, porque são politicamente nesse sentido, mas ao mesmo tempo tomam vacina, ao mesmo tempo são religiosas, mas várias religiões diferentes. Isso é cabeça básica do ser humano e no Brasil isso é muito potencializado, isso está enraizado na nossa cultura. Então acho muito importante a gente entender que não existe, a gente não precisa atacar isso, vamos atacar essas pessoas, vamos acabar com esse pensamento. As pessoas são assim, as pessoas são liberais em alguns quesitos, são conservadoras em outros, então as pessoas são uma mistura disso. Então, o que eu acho que a gente tem que trabalhar é que existem fatos, e, claro, contra fake news, contra dizer que uma vacina vai causar morte a uma pessoa, isso é muito importante a gente retirar. A gente não pode nunca atacar as pessoas, porque as pessoas são essa confusão. Então, para mim, a gente estabelecer esses rótulos é complicado. A gente precisa atacar os problemas das informações, que as pessoas a gente vai ter pessoas do nosso lado a favor de ciência que a gente não esperava muito pouco, a gente não esperava que estivesse do nosso lado nessa briga, né, a favor da vacina e contra fake news. Mas ainda bem que eles se vacinam e espero que vacinem seus filhos também, né? Ana? Não, acho que o Luiz já deu uma resposta bem completa, assim, acho que botar mais gente, assim, eu acho o movimento liberal, em termos econômicos, ele prega isso, né, mas de maneira muito equivocada e rasa, né, enfim, basicamente é isso, acho que é um discurso raso do liberalismo, embora eu, obviamente, me posicione contra o liberalismo de maneira geral, assim, mas acho que deve passar para a próxima. Obrigado. Maria Luísa Andreani. Sempre se fala de divulgação feita pela figura do cientista, mas acho que a gente discute pouco quem é essa pessoa. A divulgação científica estaria limitada pelo universo de quem produz ciência, de quem a produz?
Obrigado, Maria. Vamos lá, Ana, agora você. A Malu sempre trazendo perguntas ótimas, querida, obrigada por estar aqui. Eu acho que não, eu acho que óbvio, a DC, como o Bentinho falou, é do campo da comunicação, né? Então, ela é uma articulação entre comunicadores de profissão, vamos dizer assim, jornalistas, relações públicas, né, publicidade, propaganda, mediologia, etc. e tal, e cientistas. É um campo em disputa e em articulação ao mesmo tempo. Acho que não se restringe. Acho que cientista tem muito a aprender com comunicadores, né, e comunicadoras, certamente. E comunicadores também têm muito a aprender com cientistas. Então, para mim, é um entremeio. Não se limita a cientistas, mas é preciso que o cientista também se envolva. Não todos os outros, mas como grupo. A gente tem batalhado muito no blog Ciência, pelo menos, que grupos tenham, né, uma ala de divulgação científica, um setorzinho dentro dos grupos, né, que se dediquem a pensar sobre isso. Luiz, obrigado, Ana. Eu acho muito importante, né, como a Ana comentou, né, eu acho muito importante entender que a divulgação científica, intrinsecamente, é uma atividade multifatorial, transdisciplinar, né, você pensa, inclusive, dando exemplo de novo do museu que eu trabalhei de ciência, para fazer uma exposição, conteúdo é a base, né, claro que é muito importante, conteúdo bom. Eu conversava com pesquisadores de várias universidades do Rio, por exemplo, mas eu fui um dos responsáveis por uma oficina, na verdade, um andar inteiro do museu focado em física dos esportes. Para fazer isso, eu sou biólogo, né? Eu posso fazer? Claro que eu posso fazer, né? Eu não sou físico, mas eu conversei com físicos, conversei com professores, também teve a ajuda de marceneiro, de eletricista, que botou a exposição para cima, de jornalistas. Enfim, é muito importante entender que a divulgação... Eu acho que as redes sociais causam, na verdade, um problema nisso, que a gente acha que o cientista criou uma rede social, ele já é um divulgador, né? Não estou querendo fazer uma restrição de mercado para a minha área, né, de atuação profissional. Eu acho que todo mundo pode trabalhar na divulgação, mas eu sou um divulgador porque faço um tweet na rede social ali e tal. Eu acho que isso criou essa ilusão, porque todo mundo tem rede social hoje em dia, né? Mas você chega no público, você conversa com as pessoas, quem vai na sua rede? São só os seus amigos, são a sua bolha? Então, eu acho importante a gente atravessar isso. É importante estar todo mundo nas redes, mas a divulgação, a gente tem que chegar nas pessoas, né? Então, acho que esse é o grande desafio. Vamos lá, mais uma perguntinha, gente, da Kathleen. Obrigado, Kathleen. Um abraço para você. Nesse momento, vemos pediatras que repassam dúvidas sobre recomendação da vacinação infantil, de Covid para seus pacientes. Não seria uma obrigação ética de que pediatras recomendem a vacina? Infelizmente, Kathleen, nós temos o CFM, né, que está totalmente aparelhado aí também com o governo federal e a postura negacionista, mas eu passo a palavra agora para o Luiz. A gente já discutiu muito isso, né, nas redes sociais, sobre o papel do médico, né? É muito fácil, né? O governo teve uma saída que a gente tem que elogiar em termos, né, talvez tristes, né? Mas elogiar como inteligente, esperta, né? O que ele fez, né? Ele simplesmente jogou no colo dos médicos, né? Ele jogou no colo dos médicos a decisão, né? E a gente sabe que isso é muito complicado, porque uma coisa que a gente discute muito nas redes é que nem todo médico, na verdade, grande parte dele não são cientistas, ele não tem formação para pesquisar sobre o tema, para estudar todas as vacinas, as consequências. Então, os médicos sozinhos, claro, eles são profissionais, eles têm a autonomia dele, mas jogar tudo em cima do médico, principalmente numa pandemia em que a informação não é assim, ele aprendeu na universidade uma coisa, ele vai estudando ao longo da vida dele. É uma coisa que saiu ontem um artigo, você vai jogar no colo do médico decidir aquilo. Então, isso é uma sacada, né, maquiavélica do governo federal, de jogar no colo dos médicos, e isso acabou que as pessoas, né, eu tenho casos pessoais de famílias, de familiares meus, que foram assim, mas o médico falou que tem que tomar ivermectina. Eu falei, mas não expliquei, mandei artigo, mas ele confia no médico dele. O médico dele trabalha 10 anos com ele e é médico, né? Vai confiar em mim, né? Tudo bem, eu talvez entendo muito mais da área de vacina do que o médico, não pela minha formação, mas porque eu estudo, eu leio sobre isso pelas redes sociais. Mas eu não sou um médico dele, pessoal dele. E quando você joga para a relação pessoal de um profissional médico que trabalha há 20 anos, que cuida do meu tio, por exemplo, da minha tia, dos meus familiares, é muito difícil. Como é que eu atravesso isso? Como eu consigo influenciar mais o meu tio, eu sou sobrinho dele, do que um médico dele, né? Então, assim, para mim, isso é muito complicado, né? Então, quando joga em cima dele. Então, eu concordo com o Luiz, e quem tem que acionar, nesse caso, são os conselhos. Os conselhos são para isso, né? Tem que se posicionar juntamente com o Ministério, né? com o Ministério da Saúde, passando essas informações de, é importante, todos têm que tomar, né? Então, acho que
tem que ser acima dos médicos individualmente, né? Ana. Não, para mim a resposta é simples. A resposta é sim. É um absurdo. Pediatra antivacina é a maior aberração que existe na face da Terra. Ponto. Assim, não tem nem que discutir. Né? Isso é um absurdo. Não vou nem ter vontade de queimar todo mundo. Mais uma pergunta, então, Luciano. O que a mesa pensa sobre a ideia da bancada política da ciência? Nós vimos um movimento aí, né? Além da divulgação, nos falta ocupar espaços de construção de legislação. Luciano, infelizmente nós não temos políticos, né, ligados aí, que defendem pautas na área de ciência e tecnologia, mas eu passo isso para... Ana, você quer começar? Posso... Eu acho bem polêmica essa questão, assim, eu não concordo com uma bancada de ciência, assim. Eu acho que a gente precisa de pautas científicas dentro do Congresso, dentro do Executivo Nacional, ou dentro de políticas baseadas em evidências científicas é o mínimo que a gente se espera. Mas eu não acho que por ser cientista e conhecer ciência, seríamos bons defensores de pautas científicas, sabe? Não considero isso. Não parto desse princípio, tá? Assim como uma bancada, não acho que isso seja a coisa mais esperta que a gente possa fazer no momento. Mas a gente ter uma interlocução com políticos que defendam pautas importantes dentro da educação, dentro da ciência, dentro da saúde, isso eu acho mais inteligente e a gente faz muito pouco. A gente debate muito pouco com político e quando a gente faz qualquer movimento nas redes, a gente fica assim, putz, mas se eu convidar um político vai polarizar. Não, a gente precisa marcar esses políticos, a gente precisa conversar com eles e dialogar e propor para, enfim, todos os partidos, talvez, enfim, isso também gere polêmica, mas assim, tá? A gente precisa ter um diálogo maior com políticos que já atuam, conhecer as propostas deles e debater as nossas pautas e como a nossa produção de conhecimento afetaria as políticas públicas e poderia embasar melhor políticas públicas. Acho que isso seria mais inteligente e um movimento melhor nosso das sociedades, né? Tipo SBPC, Sociedade Brasileira, enfim, tracinhos, tá? Não sei. Luiz. Só tenho a dizer que concordo plenamente com a Ana, não podia discordar. Eu só queria jogar uma pergunta, então, né? Se a gente elegesse, vamos botar 5 cientistas, o que eu já diria que é uma coisa absurda, uma movimentação imensa, que diferença faria no Congresso, né? Eu concordo plenamente com a Ana, a gente tem que influenciar os políticos que estão aí, os partidos que estão aí, entrar no debate público. Se a gente não entra no debate público, não entra na praça pública debatendo, trazendo a importância, quando cortarem a verba da ciência, que estão fazendo nos últimos anos, a população simplesmente não acha importante. Se a população achasse importante, estaria reclamando, estaria vendo um assunto em voga, né? Cortaram a verba da ciência, as universidades, e simplesmente não se importam. Então, tanto a população não se importa, e isso a gente tem que chegar através da divulgação, conversando e convencendo as pessoas, como os políticos também não. A primeira coisa a cortar é que ninguém vai se importar no debate dos políticos, né? Qual o verbo cortar, né? Qual o ministério cortar? A gente tem, né, um astronauta, uma pessoa que, teoricamente, é da área científica como ministro. Se importa? Faz diferença? Não faz. Eu concordo, nós temos um longo caminho pela frente, né? Então, certamente nós vamos precisar aí de políticos, né? Desde vereadores, prefeitos, deputados, senadores, enfim, atentos às causas, às pautas científicas. Gente, tem muitas perguntas aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, já que tem uma pergunta na tela do Gabriel, eu vou fazer essa pergunta, depois eu vou passar para cada um dos membros para a gente encerrar. E eu vou dar 2 minutos para cada um. Mas primeiro eu vou fazer a perguntinha do Gabriel. Gabriel Vieira, vocês acham que o nosso modo de agir com os absurdos é um equívoco para o algoritmo? Já que tendemos a dar mais engajamento ao invés de abafar, denunciar, como quebrar esse ciclo? Obrigado, Gabriel. Vamos lá, pode começar, Luiz. Então, não queria ser muito pessimista, mas não dá. Mudar a mecânica como as redes sociais funcionam não dá. Mas o que eu acho que dá é influenciar, as redes sociais são privadas, né? A gente influenciar ao ponto de cobrar, de novo, politicamente, né? Agir como sociedade, como grupos sociais, não só a política partidária, também é importante, mas grupos de cientistas podem influenciar socialmente, ONGs podem entrar no debate para forçar essas redes sociais que filtrem melhor, porque isso, na verdade, é crime, né? Assim, não está falando de uma coisa que é uma piadinha, é crime tipificado, né? A gente tem o STF em cima disso.
Então, a gente tem que forçar essas redes sociais, que são empresas, grandes empresas, ganham muito dinheiro em cima da gente. A gente não paga nada, é tudo de graça, mas eles ganham dinheiro em cima da gente. A gente tem que forçar politicamente, socialmente, a discussão, o debate público para chegar nelas e que elas filtrem melhor as redes. É claro que existe uma linha muito tênue e muita discussão em cima disso, de como filtrar, como melhorar, mas assim, o mecanismo como as redes sociais vivem, a gente não pode fechar esses olhos e falar, não pode ser assim. Não, é assim, a gente tem que entrar como está acontecendo e como está funcionando e atuar acima disso. E eu concordo com a Ana, como ela já colocou lá no começo do evento, eu acho que a melhor maneira é pressionar as redes para filtrarem melhor isso. E a gente ter perfis e redes que consigam trabalhar acima desse ruído, né? E isso com financiamento mesmo das universidades, público, para essas redes crescerem, atravessarem bolhas e chegarem em outras redes. Ana? Então, eu concordo, enfim, assim, embaixo do que o Bentinho falou. Eu queria só retomar que, por exemplo, acho que foi uma semana atrás, não sei, talvez o Luiz lembre também, que teve várias denúncias, né, sobre questões principalmente de saúde no Twitter e de segurança nos algoritmos e tal, e com movimento, inclusive cobrança de vários perfis da divulgação científica e da ciência. O Twitter trouxe para nós uma ferramenta que já vinha sendo testada em outros países, de denúncia específica de saúde e Covid, né? De denunciar perfis que estão atuando como desinformativos e tal, inclusive perfis verificados. Eu sei que pelo menos um perfil verificado, que era meio fake, caiu nessas últimas 2 semanas em relação a isso. Então, a cobrança, é claro que é um movimento pequeno e difícil, tá? Mas é uma cobrança constante. Isso é um trabalho constante de uso das redes sociais e de se articular com grupos que estejam trabalhando com isso. E aí, como a gente está encerrando já, Gabriel, eu vou fazer um marketing aqui, que eu e o Bentinho, a gente tem um blog dedicado à divulgação científica, ao estudo da divulgação científica, que é o C de Ciências. E aí, lá, né, vocês podem... A gente fala sobre engajamento, a questão dos influencers, né, do público-alvo, e como isso não está só relacionado ao nosso trabalho de educar o algoritmo, como a galera fala, que existem bem mais questões sobre isso, tá? Então, tem 2 blogs no blog Ciência da Unicamp que falam sobre isso, sobre divulgação científica, né, a divulgação científica da divulgação científica. Então, convido vocês também a olhar. E aí, várias perguntas, a gente tem várias perguntas muito boas. Eu vou pegar algumas aqui e a gente vai produzir alguns materiais sobre isso também, porque ficou muito legal essas perguntas de vocês. Obrigado, Ana. A gente não pode esquecer que a desinformação, gente, não é a falta de informação, né? A desinformação é um problema no meio desse oceano, né, de informações, que é cada vez mais difícil também para algumas pessoas entenderem, distinguirem, né, e separarem quais informações elas devem confiar, quais as informações que vão ajudar a construir as decisões, né, individuais. Gente, é o seguinte, nós temos muitas perguntas, mas nós temos um tempo aqui, tem outras atividades que vão continuar, então eu vou passar a palavra, começando pro Luiz, depois a Ana finaliza, para que vocês façam considerações finais aí, no máximo 2 minutinhos de cada um, para cada um, por favor, já agradecendo a participação de cada um de vocês e todos que mandaram perguntas aqui. Luiz. Bem, obrigado, Luiz, obrigado, Ciro, Ana, parceira de sempre, e, claro, todos os organizadores e o público que está assistindo a gente aqui agora, ao vivo ou depois. Fico muito feliz, novamente, repetindo que essa mesa seja a mesa de abertura de um evento de pós-graduação acadêmico, totalmente acadêmico, com palestras em inglês. Eu vi a lista de palestras, fico muito feliz de ter uma mesa como essa de abertura. Agradeço a organização por ter escolhido isso. Acho que é um tema, como eu falei, a gente já passou de só discutir, levantar e reclamar de problemas. Eu acho que é um tema que a gente precisa agir agora. Não é ontem, não é hoje, na verdade já passou, né? Então, quem está assistindo a gente, nesse público-alvo, né, de pesquisadores, de pós-graduandos, busque, eu acho que a maneira mais fácil é na sua universidade. A Unicamp é uma grande universidade. Eu tenho o prazer de participar de um grupo de pesquisa da Unicamp, né, junto com a Ana. Procure iniciativas de extensão da sua universidade, participe, se engaje. Se você tem mais talento ou gosta mais de redes sociais, existem centenas de iniciativas de pesquisadores do país inteiro, podcasts de ciência, várias iniciativas de divulgação. Se engaje, corra atrás. Se você acha que, de repente, você se interessa mais, até por não só ciência, mas por outras
outros fatos, outras questões importantes, eu acho importante se engajar. Eu acho que hoje em dia a gente vive um ano extremamente importante politicamente, partidariamente. Eu acho que a gente tem que se engajar como sociedade. Acho que não é só chegar lá e votar, espero que vocês votem bem no final do ano, aí vocês sabem quem eu estou falando, mas eu acho principalmente da gente se engajar socialmente para pressionar. Depois que o governo mudar, espero que mude, o ano que vem está lá. E o governo é governo, né? É um partido imenso, que tem os seus contatos políticos, que tem os seus problemas, que vai continuar atento. Se a gente não se engajar, a gente não pode relaxar. Se a gente não se engajar como pesquisadores, aqui nós estamos trabalhando nós somos totalmente privilegiados. Nós passamos a pandemia trabalhando de casa. Quem sofreu mesmo é quem está lá na rua. É a população de rua que aumentou, quem está passando fome. E essas pessoas precisam muito da ajuda do governo. E a gente está num papel que a gente pode influenciar diretamente. A gente tem esse poder. Então, eu acho que é muito importante, um evento acadêmico como esse, a gente discutir questões tão sensíveis e importantes para o debate. Agradeço novamente a Ana, o Luiz, o Ciro e todo mundo que organizou o evento. Tenham um ótimo evento, saiam do evento contagiados com essa vontade de fazer na prática e conversar com as pessoas de fora da nossa bolha. Obrigado, gente. Obrigado, Luiz. Ana? Bom, eu queria agradecer primeiro o convite de estar aqui no GBMeeting de novo, né, mais um ano, assim, falando de um tema que eu, obviamente, gosto muito, mas também de um tema social dentro do GBMeeting, né, então, ano passado, acho que eu falei sobre representatividade, e aí eu vou retomar que hoje, né, se encerra o mês da visibilidade trans, então, relembrar que um evento como esse, esses temas são importantes, né, são importantes serem trazidos à tona, e aí lembrar que também a divulgação científica, conforme eu vi aqui em algumas perguntas, ela não é um ato individual, e isso é algo importantíssimo da gente pensar. Não se luta contra o obscurantismo, aqui sim, dentro de uma ideologia liberal, nós não somos heróis, né? Não é um ato de heroísmo sozinho, desbravando um território, não, né? A gente está aqui como um exército mesmo, né? Eu gosto muito dessa analogia dos ARMYs lá do BTS, que a gente tem trabalhado junto. No coletivo. É no coletivo que se constrói. Não são trabalhos individuais. Tá? Então, eu estou muito feliz de estar aqui nessa mesa com o Bentinho, que é uma pessoa que, né, a gente já tinha combinado de se encontrar agora esse janeiro, mas a Omicron não permitiu. Então, assim, saudades, mas muito bom estar aqui trabalhando com vocês nessa manhã de hoje. Muito obrigada pelo evento. O Ciro colocou aqui nossos grupos, né, o C de Ciência, que é o nosso grupo de pesquisa, e o Mindflow, que no blog de ciência falam sobre divulgação científica. É isso, gente. Obrigada. Bom, gente, muito obrigado. Certamente nós vamos precisar de um trabalho de reconstrução, né? De um pacto, de um acordo para estabelecer uma confiança entre as nossas instituições epistêmicas, as nossas universidades e institutos públicos de ensino, pesquisa e extensão e a sociedade, a população brasileira. Com com a construção dessa confiança, né? Não apenas transmitindo, né, informações, o conhecimento de cima para baixo, que nós vamos construir essa relação. É um problema muito sério e que não envolve só cientistas, só jornalistas, só as universidades, só divulgadores de ciência, né? Então, é um trabalho que a gente vai precisar realizar em múltiplas frentes. Eu agradeço o convite, foi uma honra participar aqui com vocês, Ana e Luiz. Agradeço, Ciro, em seu nome, todos os membros da comissão organizadora. Desejo um excelente GBMeeting para vocês. Eu imagino que as perguntas que foram encaminhadas aí pela plateia, podem ser encaminhadas, né, para os palestrantes e ser respondidas por eles, então. Tá? Tenham todos uma ótima semana. Muito obrigado, gente. Obrigado aí a todos. Em nome da comissão, mais uma vez, obrigado aos 3 palestrantes. Foi incrível. Acho que o número de perguntas reflete aí a qualidade da discussão que nós tivemos. Muito obrigado de novo. Bem, gente, antes de ir para a próxima sessão, alguns recados rapidinhos. O primeiro é para lembrar que o evento é obrigatório, tanto para os alunos quanto para os orientadores. A gente reforça isso sempre, vai ter lista de presença. E lembrando também que o evento é obrigatório e tem também, no caso, restrições para quem não está participando, né? Então, se o aluno ou orientador não participa, a gente depois tem restrições aí durante o ano que acaba acometendo tanto os alunos quanto os professores. Então, eu gostaria de lembrar isso. Então, pede aí para o amiguinho que vocês conhecem que não entrou no evento, entra, que a gente tem o controle do número de pessoas que estão sendo exibidas, e a gente está vendo que ainda não é o número de inscritos. Então, eu gostaria de lembrar que o evento é obrigatório e vai ter presença, vai contar, tá?
O outro recado que eu gostaria de dar é que as mesas redondas elas vão ser em português, mas a maioria das palestras vão ser em inglês. Então, vai haver essa troca de idiomas durante o evento, mas a ideia é que as mesas redondas sejam em português exatamente para aumentar a discussão, né, entre que a gente possa fazer uma coisa mais dinâmica e a língua não seja aí um dificultador, mas a maioria dos palestrantes, as palestras vão ser em inglês, com alguns casos em português. Dito isso, eu queria dar bem-vindo ao Márcio. Márcio, bem-vindo. Você agora vai estar aí no streaming, bem-vindo pela primeira vez. Então, passar a palavra para o Márcio para a gente continuar o evento. Muito obrigado. Não esqueçam de participar, que nem vocês estão participando dos comentários e passarem os feedbacks. Obrigado, Márcio. Fique à vontade. Calma aí, que a gente está com algum problema técnico. Sim, agora a gente está te ouvindo. Perfeito, a gente está te ouvindo sim. Obrigado. So, thank you, Cyril. It's a pleasure to announce our next guest, Dr. Marcelo da Silva Mori. He's the coordinator of the Unicamp COVID-19 Task Force and professor at the Department of Biochemistry and Biological Tissue. Also, Dr. Mori is the secretary of SBBC and representative member in the consulting board of Academia Brasileira de Ciências. His research program is focused on metabolism, mainly on the molecular mechanisms associated to metabolic syndrome and the aging process. Please be welcome, Dr. Mori. Hello, Marcio. Do you hear me well? Yes. Okay, good. Well, first, thanks for the invitation. It's a pleasure to be here and have the opportunity to share with you some of our efforts in the past couple of years around the COVID-19 theme. So let me share my screen. Do you see it? Is it okay? Yeah, okay. So I'm gonna go back to it. All right, so sorry. First of all, I would like to apologize for changing the title so dramatically, but I promise you that I'm going to talk about extrapulmonary infection by SARS-CoV-2. But I thought, since I had some time to talk about it, I thought it would be a good opportunity at this meeting to showcase what many of the participants of this postgraduate program did around the theme of COVID-19, especially in participating in the task force against COVID-19. So, well, this is just an outline of the talk. So I tried to divide it in a more, in a way that you could follow our path or road, as I mentioned here in the title, to knowledge about COVID-19. And first of all, I'm going to mention how we reacted to COVID-19 in the first place, and I believe it was the same reaction you had when COVID-19 appeared in the end of 2019, beginning of 2020. And then I'll tell you a little bit more about how we thought we could fight and understand it in terms of the university and what we found out and what we learned from it. So basically, as you know, in the beginning
of 2020, more specifically in March 11, the World Health Organization declared the new coronavirus pandemic. And here in Campinas, 2 days after that, we had the first case of COVID-19. And the same day, university declared that all the on-site activities were interrupted, except for the activities that were related to health care and also some urgent activities. And at this point, we as scientists, professors, students, people working at Unicamp, we're actually wondering what we could do about the situation. Many of us thought that we could do something about it. And that was exactly what these guys spearheaded. This picture actually became really famous and showing Professor José Modena here, Dr. Rafael Elias, and some of their students. And this is a picture that was posted in March 17, 2020, announcing that the lab from Professor Modena, which is called Levy, was spearheading a way to diagnose the virus by optimizing a protocol to detect the virus by RT-PCR. And now it might seem really trivial because we know how it works, and we know that like everywhere else we can find a way to detect the virus by PCR, but at that stage was not so trivial. Actually, the protocols were not optimized, and as I mentioned, only a few days before we had the first case of COVID-19 in Campinas, and weeks before we had the first case in São Paulo, and from that case and with the collaboration of Professor Durigam from USP, Modena, Rafael, and their group could isolate the virus and produce the virus in enough quantities to use as a positive control for the detection and optimization of the protocol. So from that, we could then start to implementing the protocol as a tool for diagnostic, not only here at the university, but also helping the state and the country providing tests for COVID-19 in a much more in a much broader way. But that was a challenge actually, because all the reagents were very expensive and they were imported, and it was tough to get enough reagents and also resources to perform all the tests that were required at that point. We knew at that point that testing was the most efficient way to prevent spreading of the virus. So, and we didn't have the infrastructure or the resource to be able to do that. And that's when we thought here first internally at the Institute of Biology that we could build a task force to help Professor Modena and also the university hospital to provide diagnosis for a sufficient number of individuals. And that required an integration of expertises, also
obviously a lot of work to recruit people, volunteers mainly, and also to have resources, financial resources to support the tests. And that's why, when we proposed the Unicum Task Force Against COVID-19, which was soon growing body and was supported by the institution, by Unicum, and involved many people from different institutes and faculties, and also had support from many individuals and institutions, and also the Dean Office gave a lot of support to that. So, I mean, this is a very interdisciplinary and also very broad initiative. So there are dozens, maybe hundreds of people that got involved into this. So I'm afraid I'm not gonna be able to thank everyone individually, but I'll try my best to, acknowledge the people. But first of all, I'd like to thank everyone who participated directly or indirectly in this initiative, because each one of you was really important for us to be able to deliver what we did deliver in this initiative. Well, when we organized ourselves into this, what we call task force, we had people involved in different areas of expertise. This is how we organized task force. I'm not gonna talk much about it. I just brought this slide to show that we had from basic research and medical research to engineering and technology and also social sciences. They're all integrated in a way to provide solutions to the pandemics at that stage. And we've been doing that since then. And I'm gonna give you just some examples of the initiatives that we spearheaded. I think the most important one to the outreach perspective was to provide the diagnostic tools to COVID-19. I already mentioned that was our initial goal, and that required the participation of several volunteers, and I have to thank them immensely because they really worked long shifts and long hours as a volunteer to be able to perform tests, which at some point reached 5,000 tests a day, and that's also been led by Professor Alessandro Farias and Professor André Vieira from the Institute of Biology, as well as Professor Modena. And this initiative actually made us provide tests for not only internally for the university, but also externally for over 100 towns and cities in the state of São Paulo as a part of a big network. And this is, I think it was in 2020 that we crossed 70,000 tests, but actually at this point we are over 180,000 tests, reaching 200,000 tests now that the Omicron came and the number of cases are increasing. These guys are in full speed again, testing all the community at Unicum, all the tests that we have here. These guys are conducting them. Well, and that also allowed us to go outside the walls of the university
and go into communities and try to not only bring knowledge to these communities, but also bring tasks, bring social and healthcare to these communities. And that initiative was spearheaded by Professor Savio Cavalcanti from the Institute of Philosophy and Social Science at UNICAMP. And that was, I think, one of the most important initiatives in all task force, because it really provided care and tasks and knowledge to thousands and thousands of people, underprivileged people in different areas of Campinas and the state of São Paulo. Well, but I'm gonna focus now on the research part, because that was what I was supposed to be talking anyway. And actually, this integration around the task force allowed us to put a lot of minds together and a lot of different expertise and different people working together to try to understand the disease and the virus in many ways. As you know, when the virus arrived, we knew very little about it, and we had many questions, and we used the multidisciplinary structure that we could create with the task force to try to address these questions into through different perspectives, right? So, and obviously the first initiatives were to try to understand how the virus entered Brazil and spread in Brazil, and that was a paper published in Science in 2020, and which involved many people in Brazil. Nuno is going to talk next about it, or about the follow-ups of these works. And I'm not going to go much into details, but just to say that that was possible, at least through the UNICAMP perspective, because of Zé Modena and his lab, and also other people like André Esposito, that allowed to study the virus in different perspectives. And also by offering the infrastructure, the BCL3 infrastructure in his lab, many studies working with active viruses could be led, and one of them that I would like to point out here is the study where Zé actually and his group tested different neutralizing antibodies against the Gamma variant that struck Brazil heavily and originated in Manaus, or was first discovered in Manaus, and then was responsible for the most cases and casualties in Brazil in 2021 mostly. So again, that was only possible because we had the infrastructure and we had many people involved to try to study the virus. Well, and now I'm going to focus on what the topic of the talk is, and how we explore the extrapulmonar effects and risk factors of SARS-CoV-2. As you know, COVID-19 is primarily a respiratory disease, right? It has respiratory symptoms that leads to severe respiratory disease and eventually death because of that.
But in the beginning, there were also evidence that COVID-19 could also have extrapulmonary effects, mainly over the immune system and also over the central nervous system and perhaps some cardiometabolic effects. And since obviously many people are studying the effect of SARS-CoV-2 in the lung, we thought that we could explore the underexplored effects of COVID-19 or SARS-CoV-2 in different tissues and different cells. So again, we gathered and tried to use our expertise to try to tackle tackle these questions into through different perspectives. And one of the expertise that we had was to study metabolism and the interface between metabolism and the immune system. And the lab of Pedro Vieira here at the Institute of Biology was specialized in studying immunometabolism. So there was some evidence that the virus could affect metabolism, and there was some evidence that the virus could affect the immune system, obviously, and especially by triggering a cytokine storm that could explain some of the symptoms, especially in severe cases that could progress to severe morbidity or mortality. And we hypothesized that this cytokine storm and this impairment in the immune system of these severe patients could be something to do with how macrophages were responding to the disease, to the virus. And as we knew that macrophages are very sensitive to metabolic cues, for example, glucose levels. And we also knew that hyperglycemia and diabetes and obesity was one of the risk factors for the disease. We tried to explore the role of SARS-CoV-2 in macrophage response. And in a nutshell, what we found was that SARS-CoV-2 is able to infect macrophages, and well, the primary site of infection by SARS-CoV-2 is epithelial cells from the lung epithelium, but we also showed that macrophages could be infected by the virus, and when macrophages were infected, that led to changes in metabolism, macrophage metabolism, leading to increased oxidative stress, which could trigger a transcription factor that is triggered by hypoxia and leads to the upregulation of lots of glycolytic genes. So by doing that, macrophages started to use more glucose. And we also showed that the more the glucose in the medium, the more the virus could replicate in the macrophages, and the worse was the response in terms of the production of pro-inflammatory cytokines. So in a way, the infection could lead to cytokine storm, and this could be aggravated by increased levels of glucose in the circulation, and that could potentially explain why diabetic people was more at risk to develop the severe form of COVID-19. And this secretory pattern of infected macrophages would have an impact both in T cells and also in epithelial cells. In epithelial cells, this will lead to cell death. And in T cells,
this will lead to cell exhaustion and decrease interferon gamma production. And combined, this could explain potentially the cases where people would progress to a severe state of the disease. Also related to the immune system, our efforts also combined led to identify another cell type that could be infected by the virus. That was the CD4 T helper lymphocyte. And we also proposed a model to explain how these cells could be infected. And we show that the SARS-CoV-2 spike protein could bind to CD4 molecule in the cell surface of the CD4 lymphocytes. And this interaction, although CD4 per se could not mediate the internalization of the virus, since these cells have a lot of CD4 in the cell surface, these molecules could stabilize the virus and until it interacts with the canonical entry receptors like ACE2 and enter the cell. And while entering the cell, the virus could lead to changes in cell viability and also in production of cytokines that could also contribute to regulation of immune system and viral persistence. Well, another initiative, another effort that we had was to try to understand the impact of the infection in the central nervous system. So there was evidence back then that COVID-19 was associated with some neuropsychiatric symptoms like depression, like anxiety, like loss of cognition. And in one of our cohorts, we could corroborate that. So that cohort was led by Professor Clarissa Yasuda here at the faculty at the Unicamp Medical School, Faculty of Medical Science. And so in her studies, we could observe that not only people who had some mild infection with mild symptoms as a result of SARS-CoV-2 infection, they manifested some changes in the structure of the brain as observed by MRI, mainly changes in the cortical thickness in some areas, for example, the orbital gyrus and the gyrus rectus. And interestingly, these changes, this structural changes were associated also with impairments in tests associated with anxiety and cognition. Basically, what these results are telling us is that even people that got infected and developed mild respiratory symptoms could have some, could manifest some changes in structural changes in the brain, and this could be associated with alterations in behavior, like, for example, manifestation of anxiety and loss of cognition. And, well, that could be a result of many different things. Could be the environment and could not be necessarily linked to the viral infection. It could also be associated with indirect effects of viral infection in the periphery. But
we tested the hypothesis that the virus could actually have some direct impact over the central nervous system by infecting the central nervous system itself. And again, that was has been a lot of debate about if the virus can infect the central nervous system or not, and if the infection is significant enough to cause alterations. So we try to understand it and provide our take on that by studying different models. We actually got samples from post-mortem brain of people who died of COVID-19, and we identified the virus in these brains. Actually, this is what it is. No, actually, this is a different thing. But we detected the virus in this brain. But as we detected the virus in the brain of patients with COVID-19, we thought we decided to try to understand which cell types and also what's the consequence of this infection. And we found out both in post-mortem brain and also in cell models in vitro, we found that most of the infection of the central nervous system was due to infection of astrocytes, as labeled here with the GFAP marker. And we also found that the virus in the brain could not only replicate in the brain, as you can observe here by measuring double-stranded RNA in the cells, mostly in astrocytes, but also could create an impact as we observe by performing metabolomics and also proteomics in cells and astrocytes infected with SARS-CoV-2. And basically what we found was that by infecting astrocytes, the virus would lead to a decrease in different metabolites associated with glucose metabolism, for example, pyruvate and lactate, and also with glutamine metabolism, for example, glutamine, glutamate, GABA, and alpha-ketoglutarate. So this is very interesting because, as you may know, astrocytes are neurotrophic cells, so they secrete molecules that allow neurons to function. They feed neurons, for example, with lactate, and by decreasing the amount of lactate in the cells, this could suggest that neurons are getting less lactate, and lactate is a major source for neuronal activity, neuronal metabolism. And also, glutamine metabolism is really important for the production of neurotransmitters, like, for example, glutamate and GABA. So a decrease in glutamine metabolism could also have an impact in neurotransmitter balance in the central nervous system. And finally, we tried to understand what was the impact of astrocyte infection over neurons. So we collected the conditional median of the astrocytes that were infected with the virus, and then we exposed neurons to this with this conditional median. And what we found was the conditional median of astrocytes infected with SARS-CoV-2 was leading to was resulting in more cell death in neurons. So as a whole, what we propose here is that central nervous system can be infected by SARS-CoV-2. Mostly astrocytes are infected by SARS-CoV-2, and by being infected, astrocytes have changes in the metabolism that could lead to alterations in major
nutritional sources for the neurons, for example, a reduction in lactate, and also a reduction in precursors for neurotransmitters that could also have an impact in neurons. And also, infected astrocytes can secrete molecules that have neurotoxic effects and could potentially lead to neuronal death. And that's may be associated with the structure alterations that we see in some of the patients infected with COVID-19, with SARS-CoV-2. Well, again, this is a paper that we've been trying to publish a while now, and this also involved many people, not only Clarissa, but also Tiago Cunha from NUSP, and this has been led mainly by Daniel Martins de Souza here at Unicam. And to finish, I would like to shift gears to metabolism, since this is mainly my field and my contribution to the understanding of the disease. So first of all, we knew also that individuals that we knew that diabetes and obesity and aging were the main risk factors for the development of severe COVID-19. That was known since the very beginning. And we tried to understand why these risk factors could lead to this, the virus to be able to lead to more severe disease. But one thing that we figured out as we went was that not only hyperglycemia and metabolic disease could be a risk factor, but the virus itself was creating an environment that was leading to metabolic disease or metabolic dysfunction. And this is data by Luiz Osorio, who is a former young investigator here at Unicam, and he is now a professor at the University of São Paulo. And he has some data, and this has now been published and consolidated in the literature, showing that people that enter the hospital with SARS-CoV-2 infection and were normal glycemic here in black or blue, some of these people could develop hyperglycemia and reach levels of glucose that could characterize these individuals as diabetic. So this behavior is now called new onset type 1 diabetes or COVID-19 related new onset type 1 diabetes. And it's been observed by many individuals around the world. So what could be creating this type 1, new onset type 1 diabetes, right? And that was a question that we are still trying to answer. And one of the ways we try to answer that, try to understand this metabolic alteration, was by performing metabolomics in samples of these patients. And by doing that, we could identify different metabolites that are differentially abundant in the circulation of COVID-19 patients versus controls. And one of them obviously is glucose. Glucose is high in these patients consistently. And again, it's interesting because not all the patients were previously diabetic, but also there was some interesting metabolites. For example, fatty acids are increased in general, and amino acids are increased. And many of these amino acids, for example, the branched chain amino acids, valine,
isoleucine and leucine, they are associated with type 2 diabetes and insulin resistance. So somehow the viral infection is altering metabolism and leading to changes that resemble diabetes. So one of the hypotheses that we had was that the virus could be infecting cells that are important to control metabolism at the whole organism level. For example, hepatocytes, beta cells, adipocytes. So there has been a series of publications showing that hepatocytes could be infected, beta cells could be infected, and also adipocytes could be infected. These are new publications, like a couple of months ago, but we tried to explore that into more details. But in a way, the answer to this question, whether infection of these cells could contribute to metabolic dysfunction in COVID-19 patients, is not clear. We know that probably this is multifactorial, and many different reasons could explain why these individuals develop hyperglycemia. But one possibility that we wanted to explore was the impact of adipocyte infection. So to show that adipocytes are really infected by SARS-CoV-2, we partner again with people from USP, Mariano Sacco and Luis Osorio, and also Danielle. And as you may know, all these initiatives are, they involve many people. They have many individuals working in different institutions, trying to collaborate to speed up the process of generating knowledge in such a competitive area of research. And that turned out to be very productive for us, although we need to share the merit in all this. This is not only my research, it's our research. That's why I made sure that I call it our road to knowledge, because there are many people involved. Mariana had access to adipose tissue samples, post-mortem samples from individuals that died from COVID-19, and we could detect the virus, detect the spike protein in adipocytes, as you can see here, with colocalization with the adipocyte marker prolipin-2 around lipid droplets. And actually, this infection is spread all over the adipose tissue. Adipocytes are one type of cells that are infected in adipose tissue, but as I mentioned before, macrophages are also infected, and other cells are infected. But we wanted to explore what happened when adipocytes were infected by SARS-CoV-2. And for that, we also used an in vitro model. So we have access to stem cells isolated from adipose tissue, different depots, the visceral fat, which is more associated with metabolic disease, and the subcutaneous fat, which is neutral or even protective sometimes against metabolic disease. So we have stem cells from these different fat depots, and we can differentiate them in vitro into adipocytes and study the infection of these cells when we expose them to the virus. And what we observe is that these cells can indeed be infected, both the subcutaneous adipocytes and the visceral adipocytes. They are infected with the virus, consistent with the data that we showed before. And these viruses can be replicating as measured by
double-stranded RNA labeling here. And also we have data showing that the viral titer increases over time, and virus can be secreted to the medium and infect other cells, as shown here. But basically going through it. So what we did here was to measure the viral load in the cells and in the secreted medium, the supernatant. And what we found is that by comparing subcutaneous adipocytes and visceral adipocytes, we can clearly see that visceral adipocytes are more permissive to the viral infection. So there is more viral RNA in visceral adipocytes infected with the ancient lineage, the one that we isolated from the second confirmed patient here in Brazil. But when we compare it to the P1 variant, the gamma variant, the Manaus variant, what we can see is that although there is no difference in subcutaneous adipocytes, in visceral adipocytes, there is an attenuation of the viral load. So suggesting that the infection of adipocytes, the visceral adipocyte in particular, by SARS-CoV-2, depends on the lineage of the virus. So, and that the gamma variant is resulting in a lower viral load in the cells. And here you can appreciate the amount of infectious particles in the medium, showing that adipocytes, infected adipocytes, 24-hour post-infection, secrete virus that are actually active and they can infect other cells. And the number of active infectious particles is higher also in visceral adipocytes. And it's only 2 orders of magnitude lower than vir cells, which is a bona fide cells to replicate virus, since it has a repressed interferon signaling. So it suggests that visceral adipocytes mainly are very important and relevant sites for viral infection and replication. And that is because visceral adipocytes express ACE2. So this is ACE2 expression in comparison to viral is much less, obviously, but as compared to subcutaneous, it's much more. So ACE2 is much more expressed in visceral fat, which could explain why these visceral adipocytes are more permissive to infection. And what happens when the virus infects these adipocytes? Well, in subcutaneous adipocytes, the infection leads to a repression or a downregulation of many proteins associated with lipid metabolism. And one of them is this protein here. It's called hormone-sensitive lipase. It's one of the most important lipases, and it's sensitive to catecholamines mainly. And in adipocytes, lipolysis is a very important process, right? Because lipolysis is the process that controls free fatty acid release and storage in adipocytes. So what we found is that not only HSL was decreased in abundance, but also another important lipase, ATGL, was also decreased in infected subcutaneous adipocytes. And consistent with that, we had decreased levels of glycerol, which is a model of or a marker of lipolysis. And also, interestingly, what we found was when we induce lipolysis
in these adipocytes infected with SARS-CoV-2, we can increase the number of virus secreted by the cells. And this is a very short stimulation, just half an hour stimulation with isoproterenol leads to an increased secretion of the virus. So suggesting that this inhibition of lipolysis is a cellular response that maybe could decrease, could serve as an antiviral response, at least reducing the ability of the virus to be secreted and infect other cells. And in visceral adipocytes, what happens is that depending on the lineage, we have different responses, different interferon responses, actually. So when we infect visceral adipocytes with the original, the ancient virus, this leads to downregulation of many proteins involved in interferon signaling. And this is consistent with the fact that these cells and this virus lead to the more viral load, the higher viral load. But when we infect the same cells with the P1, the gamma variant, what we see is actually an upregulation of many of these proteins involved in interferon signaling. So this suggests that depending on the lineage, interferon signaling can be down or upregulated, and this could potentially explain why viral load is so different between these two different variants in this particular type of cells. And finally, what we see is when we infect adipocytes, especially visceral adipocytes, there is an upregulation, and especially with the ancient strain, the ancient lineage, we see an upregulation of transcripts associated with inflammation. Like we have an increase in interferon alpha response, TNF alpha goes up like 200-fold, and this increase in pro-inflammatory cytokines could also explain why there is metabolic dysfunction in individuals infected with SARS-CoV-2, particularly the ones that are infected in the visceral adipocytes. That's because visceral adipocytes secrete a lot of pro-inflammatory cytokines, and they're in close contact with the liver. And by secreting this pro-inflammatory cytokine, it's been shown by many groups that these cytokines can induce insulin resistance in the liver. And by inducing insulin resistance in the liver is no longer able to suppress gluconeogenesis. And this leads to upregulation or increased glucose output. And that could perhaps contribute to hyperglycemia, which is observed in many patients that are infected with SARS-CoV-2. Well, and to conclude, what we see is that adipocyte infection by SARS-CoV-2 is largely dependent on the anatomical origin of the adipocyte and also the genetic content, composition of the virus, right? So when visceral adipocytes are infected with the ancient strain, this leads to a very high viral load and suppression of interferon response, increasing pro-inflammatory cytokines. And I didn't have time to show you that all these infections also lead to cell adipocyte death. While in subcutaneous adipocytes, this leads to inhibition of lipolysis and induction of IL-1 beta specifically. But P1 infection is largely attenuated in visceral adipocytes, and this could be associated with an upregulation of interferon response in contrast to what we see with P1. And
also an increase in interferon alpha, and which also could contribute to this increased interferon response. And well, that's probably yeah. And just to finish and conclude what we learned from all of it is, well, what I learned basically is that we can do much more if we join efforts and we work in a way that is interdisciplinary and is not self-centered. So if we want to do competitive science, if we want to help society, we need to gather efforts. We need to work together because this is much more productive and impactful over working alone in our labs and doing our own things. And the other thing is that, yes, we can do competitive science. We can help society by doing what we do, like basic science. And yeah, and we should keep doing it because that's what makes us special, I think, scientists, right? Learning about things and using these things to improve the life of people. With that, I would like to thank many institutions that supported this work, and I would like to especially thank Levy and all the people involved in the task force. Without them, none of this could be really possible. And I obviously would like to thank my lab because while we're going in one direction, we study aging and we study metabolism. And when COVID-19 arrived, so we had to, shift attention to COVID-19, and they gave a lot of support on that. All right, so that's it. If there's any questions, I'll be happy to answer. Thank you very much, Professor Mori. We have time for just one question, I think. And we have one question from Professor Modena. He says, Mori, great talk. Do you believe in SARS-CoV-2 persistence in adipocytes? Do you think that these cells can be source of replication during events of virus reactivation observed in some patients? Well, that's a great question, actually. We don't know how long these viruses can remain in the adipocyte. We know we measured viral load over 5 days, and it's still there. The problem is by doing that in vitro, these cells cannot really stay in culture for a long time, so it's really hard to perform such an experiment. But we know that as long as we can culture these cells, the virus is still there. But as I mentioned, some of the cells, for example, as we measure, starting after 4 days of infection, we see about 20 to 25% cell death. So this could also be causing some bias into the interpretation, but not only the adipocytes could allow the virus to persist in the system for more time, but also this could lead to changes in the viability of cells in the adipose tissue that could have an impact not only locally but also systemically. Okay, I think that's it.
Thank you again, Professor Mori, for a great talk. And we hope to see you again soon. All right, thanks Marcio, and thanks Ciro and all the organizers, and thanks for everyone who's watching and right now or later. It's a pleasure and great meeting. Thank you. Thank you. So let's go to our next guest. It's a pleasure to announce Dr. Nuno Faria. He's an associate professor at the Department of Zoology at University of Oxford. His research program is focused on the evolution and epidemiology of rapidly evolving viruses that circulate in human, vector, and animal population, such as SARS-CoV-2, yellow fever, chikungunya, Zika, and dengue. Current research topics include epidemiology, evolution, and phylodynamics of viral epidemics, local and regional genomic capacity, and outbreak preparedness. And he's also coordinator of the Brazil-UK CAD Center of the Arbo Spread Project. And before we start, Dr. Modena wants to say a few words. Nuno, thank you so much. I would like to thank you to be here. I will say just a few words in Portuguese. I don't know if everybody knows, but Nuno is from Portugal. So I only just like to say a few words just to express how honorable we are to have you here, Nuno. Pessoal, eu quis dizer essas palavras em português, até acho que para a gente tornar essa coisa mais próxima e acolhedora, mas, Nuno, é uma honra muito grande ter você aqui. O professor Nuno é um dos maiores, né, hoje especialistas no estudo de evolução dos vírus, da filodinâmica de vírus emergentes. Então, não é qualquer um, a gente está trazendo realmente uma pessoa de renome, e mais do que um grande cientista, né? O Nuno é um cara com um coração enorme, que tem, assim, dedicado boa parte do seu tempo, não só para encontrar realmente avanços científicos importantes sobre, né, o estabelecimento e a emergência de novos vírus, a disseminação desses vírus no mundo, mas ele também tem investido e lutado muito para que a gente consiga implementar centros de vigilância para novos vírus em países pobres, em várias regiões do mundo. E não foi diferente, né, do que ele fez aqui no Brasil. Realmente ele, né, trabalhou um grupo muito grande junto com o CAD, desde a época do Zika, né, ele tem trabalhado realmente para ajudar a gente a entender a dispersão desses vírus, como que esses vírus estão circulando no Brasil, mas também para fazer com que a gente, né, dê treinamento, que a gente consiga realmente estabelecer essas dinâmicas de vigilância e que isso traga melhorias para o sistema, né, de vigilância, o sistema público de saúde no Brasil. Né, não sei se vocês sabem, mas toda a parte que a gente fez de vigilância genômica, de caracterização de novas variantes aqui em Campinas, com diferentes impactos, inclusive caracterização de surtos dentro do hospital, em ambientes fechados como asilos, creches, nada disso teria acontecido se não fosse o Nuno, né? Então, o Nuno, junto com o CAD, realmente, eles vieram para cá, treinaram a gente, forneceram insumos, equipamentos, para que isso, né, pudesse funcionar. Então, eu queria, Nuno, do fundo do meu coração, aqui expor, né, publicamente, né, o agradecimento que eu tenho, a Universidade de Campinas tem, para com a sua dedicação, como se diz, assim, sua abnegação realmente em querer ajudar as coisas melhorarem, né, em países que a gente tem essa desigualdade socioeconômica tão grande como o Brasil. Bom, então, obrigado, viu? Obrigado por estar aqui, é uma honra muito grande para a gente ter você aqui conosco. Bom dia, obrigado pelas palavras tão bonitas. Eu estou meio sem graça agora de que falar, né? Mas eu vou tentar partilhar aqui primeiro o ecrã. E
Deixa eu ver se consigo. Estou aqui no campo. Ok. Tá? Dá para ver? Tá vendo o ecrã? Sim, sim. Sim, valeu. Ok, super obrigado. Okay, I'm going to switch to English, and I'm going to say again, thank you very much for the invitation to be here. Really is a pleasure to be with everyone today. As thank you for the introduction as well. That was, and the kind words, that was just really lovely. I'm going to jump to the talk, and then I will come back a little bit in the end. So the talk is covering a few different topics. So we're going to go through other pathogens. Like Zé mentioned, we've been working in other pathogens, and that involves also Zika, yellow fever, HIV, Ebola, influenza, and so on and so forth. And then I'm going to talk more specifically about SARS-CoV-2 genomic epidemiology and its applications, and then moving on to the emergence of the SARS-CoV-2 gamma or P1 variant of concern in Brazil, and then more broadly talking about some of the ideas that we are currently discussing with POW and WHO on genomic sequencing capacity and sampling strategies. What we know is that there is a large pool of viruses of animal origin that are yet to be discovered, and that these viruses, several of these viruses, are yet to jump the species boundaries and cause outbreaks in human populations. Once these viruses emerge in human populations, it can be a matter of hours, days before human individuals are infected in large urban centers on the other side of the world. As zoonoses, as probably all of you will know, can be defined as an infectious disease that jumps from non-human animals to humans. And examples of these zoonotic viruses include HIV-1 group M. First case is discovered in 1983 by François Barré-Senoussi and Luc Montagnier at Pasteur. Zika virus that was first identified in 1947 in the Zika forest in Uganda, but caused an explosive pandemic in 2015, 2018 throughout the Americas. Yellow fever, so also a viral agent, vector-borne virus causing hemorrhagic fever, endemic in tropical regions of Africa and South America, and causes about 50,000 deaths per year worldwide, despite effective vaccines since 1937. And of course, SARS-CoV-2, public health emergency of international concern on the 30th of January. First case is detected in December 2019, and we will talk a little bit about this more in detail soon. So what do we know about the zoonotic origins of HIV? This is an example of a retrospective study. And here, to put this into more context, what we know is that HIV 1 and 2 emerged on at least 13 different cross-species transmission events from non-human primates, specifically chimpanzees and gorillas. One of these events originated a viral lineage, which we now name HIV-1 group M, and that ultimately led to about 99% of the HIV/AIDS pandemic cases, and infected already about 79 million people, claiming over 36 million lives since the beginning of the pandemic. So here I'm showing you a retrospective, spatial and temporally structured phylogenetic analysis on HIV-1, about 420 HIV-1 envelope genome sequences collected across Central Africa. So the colors here indicate locations in the Democratic Republic of Congo and neighboring Republic of Congo. So essentially what this tree shows is that the origins of the HIV group M pandemic emerged in Kinshasa, the capital of the DRC, and also the fastest growing city in Central Africa. This emergence took place around 1920s, where the virus found a highly active mobility network and the conditions to spread across Africa and later across the globe. Another example of a zoonotic virus, Zika, as I've mentioned. So about 7 years ago, a mysterious cluster of infections was identified in the northeast region of Brazil. So 10 months later, in January 2016, the first Zika virus genomes were shared with the scientific community, including one genome from a newborn with microcephaly.
So to track Zika and to understand its association with microcephaly, we set out the ZEBRA project, Zika in Brazil real-time analysis in 2016-17. And this was a collaboration between USP, Fiocruz, Institute of Buenos and several UK institutions. So here we traveled about 2,000 kilometers on a mobile lab, which is shown here on the figure on the right-hand side. We tested about 1,200 samples from public health laboratories from LACEIS across 6 states in Northeast Brazil. And in 15 days, the results were shared in real time, and we generated about 50 genomes of Zika virus on the road. This time, however, genomic data, confirmed case and results from mosquito surveys as well were shared in real time, not just with local, but also with the international community. So on the center, on the left-hand side, there's a phylogenetic tree of Zika virus genomes, very similar to the one I've shown before. Here, the tips of the tree correspond to virus sequences, and the colors of each brand correspond to different geographic regions, including French Polynesia in gray and several regions in the Americas. So here we found that Zika was introduced in Brazil, from French Polynesia, by one single introductory event that we could date back to January 2014. So what this meant, essentially, was that Zika was circulating undetected for about 18 months before it was first reported in the Northeast region of Brazil. So, as I mentioned, yellow fever is also a mosquito-borne virus, but in contrast to Zika, where transmission mostly urban, in yellow fever, the transmission cycle may involve frequent transmission of the virus to humans via mosquitoes or sylvatic mosquitoes that live in the tree canopies and feed on infected non-human primates. This is what we call a sylvatic or jungle yellow fever cycle. So in 2017, the number of human deaths in Brazil caused by yellow fever was the highest on record since the 20s. So here we responded to a request from PAO, Pan American Health Organization, to investigate whether the ongoing yellow fever cases were shifting towards an urban transmission cycle, which is similar to dengue and to Zika. And within 6 days, the data was generated, analyzed, and interpreted and shared with local, again, and regional authorities. And what we found was that essentially all yellow fever human cases were ultimately the result of independent zoonotic events between non-human primates, which are these branches here in blue, and non-vaccinated humans, which are the branches in orange and in red, and this being mediated by sylvatic mosquitoes. So overall, these 3 examples have highlighted how we went also from retrospective to real-time and near real-time assessment of virus origins, diversity, transmission, and spread in just a few years. So another of course important example is SARS-CoV-2 emergence in China. What we know today is that SARS-CoV-2 is more closely related to a virus circulating in Rhinolophus pusillus bats, so essentially horsehead bats that exist in Asia and Southeast Asia, and it shares with the human SARS-CoV-2 viruses about 94.5% in terms of sequence identity. We know that the spillover likely occurred from bats, which are the ancestral virus, but there might be yet unidentified intermediate host animals in the process. And what we know is also that the earliest SARS-CoV-2 cases or COVID-19 disease reported infections were in close proximity to the Wuhan wet market in Wuhan and China, sort of pointing out to origin around this location. Since its emergence in human populations, SARS-CoV-2 has spread very rapidly around the world, and it caused about over 340 million infections, reported infections, and over 5.5 million deaths. This is data updated as of last week. Given that we are now into the 25th month of the pandemic, just nearly 2 years since the declaration of SARS-CoV-2 as a public health emergency of international concern, we now have a good idea of the number of cases worldwide and the diversity of circulating lineages. So if we start looking at the number of reported cases worldwide, which is shown here on the right-hand side, we see that regional epidemic curves have their increases and then declines over time.
We have recently entered a period of growth, global growth, in the number of cases due to Omicron variant of concern, but declining the number of deaths, and this is probably also linked to vaccination. Hopefully, this global decline in deaths will be maintained throughout the next months. Several of these global peaks and throws correspond to the emergence of SARS-CoV-2 variants of concern that impact transmissibility, immune escape, and disease severity. We'll come to that in a minute. But it's also really important to realize that the reported numbers are certainly an underestimate of the true burden caused by SARS-CoV-2. Testing is not available in many settings, and there is a significant proportion of asymptomatic disease as well. Thus, serological data, which allows us to detect SARS-CoV-2 antibodies, can often provide a more accurate and realistic measure of the true number of infections. More generally, so how do we study SARS-CoV-2 variants and variants of concern? The first step involves rapid genome sequencing of SARS-CoV-2 positive cases. Here in this slide, you have sort of a typical workflow for sequence data generation. So following sample collection, purification, and RNA extraction, we can use several different RT-PCR methods to screen for SARS-CoV-2 RNA and positive cases. So using then curated frameworks, we can then generate sequencing primers, updated, for example, to reflect the new variants of concern, conduct sequencing library preparations, and use different platforms for sequencing. This is for example, this is with the MinION here, Nanopore, Oxford Nanopore MinION, there's Illumina, iTorrent, and many others right now. But important to note that sequencing can be done in different forms, but also that sequencing data requires well-established bioinformatic pipelines and also well-documented strategies for data management and sharing, which is normally done through GS8 public repository. And very importantly also is that this data is then, and interpretations should be shared with local and regional outbreak teams to optimize public health action upon this information. But why do we need genomic sequence data during pathogen outbreaks? So we know that we can use different sampling strategies, first of all, to answer different questions. For example, SARS-CoV-2 was first identified using metagenomic or virus-agnostic sequencing of human and non-human samples from the Wuhan wet market. And that was essential to find the first SARS-CoV-2 infections linked with the first cases in Wuhan, China. But more targeted sequencing of samples with specific RT-PCR profiles, for example, those that we see with Alpha and Omicron, that one of the lineages from Omicron, where we have S gene dropouts, or infections within healthcare settings, returning travelers, all of these targeted sequencing strategies can provide important information to improve diagnostic and the detection of ongoing variants. Random population sequencing might be more useful to investigate large-scale patterns, including the spread and impact of non-pharmaceutical interventions in reducing virus transmission. This figure is adapted from our WHO sequencing guidelines for SARS-CoV-2, which I strongly recommend for anyone interested in starting or conducting genome sequencing of SARS-CoV-2. We now have also different nomenclature systems for SARS-CoV-2 lineages, right? I'm going to talk mostly about the WHO nomenclature system, but essentially that describes 5 main VOCs, or variants of concern. A VOC by WHO is defined as a lineage that has one of the more following characteristics. It's associated with increase in transmissibility or changes in COVID epidemiology, or it's associated with increased virulence or change in clinical disease presentation, essentially disease severity, or a decrease in effectiveness of public health and social measures, or also a decrease in the effectiveness of available diagnostics, vaccine, or therapeutics. Then there are other variants of interest and variants in the monitoring, which are essentially predicted and suspected to have mutations that are predicted or suspected, respectively, to affect virus characteristics. Right now we have 5 VOCs: Alpha, Beta, Gamma, Delta, and Omicron.
I'm sure you are aware of all of them, and now the Omicron is the variant 1. Although it has replaced Delta in Brazil, and previously Delta has replaced Gamma, which was the dominant strain in the beginning of 2021. So how do we know that? So what we know now as well, is that essentially potentially one single zoonotic transmission event originating around November, December 2019 spread throughout the world very quickly and eventually leading to the emergence of 5 variants of concern. So this is essentially sort of a video showing you how and when SARS-CoV-2 was first detected based on dated phylogenetic analysis. We first have the spread of non-VOC lineages pretty much throughout the entire world. And at some point in the beginning, late 2020, beginning of 2021, we start seeing the emergence of first the alpha and beta variants of concern in South Africa and UK, respectively. Then these variants of concern reach out in highly connected urban areas. And then you have the independent emergence of Delta, and also the independent emergence of the more recently described, the Gamma, of course, and the more recently described Omicron lineage. Also, that's going to pop up now, also from initially from South Africa. But I'm going to focus the next slides in the Gamma VOC, and I will tell you a little bit more about our work on detecting the variant of concern, the Gamma variant of concern in Manaus. But first, I want to talk to you a little bit about CADE, our collaborative network that is focused on sharing data and protocols in real time. So in Portuguese, CADE reads as CADE, which essentially means where is it, what is it, and this is a reference to the work we have done in relation to virus discovery and virus origins. Big part of our original team met during the 2015-2016 Zika and yellow fever epidemics, and CADE currently sort of operates as a network, a collaborative network of labs and institutions across Brazil, with an epicenter at IMT, USP, and UK institutions with an epicenter at Oxford and Imperial University. So in gray, I'm also showing some of the institutions, or on the left side, that are part and collaborated with us after the beginning of this grant that started in 2019. And I'm very happy to say that Unicamp is, of course, one of them. And I think we maintain a strong focus on training and capacity strengthening, and we welcome everyone interested in in strengthening partnerships and collaborations. But really our focus, which is on the right-hand side, is mainly on integrating genomic, epidemiological, and environmental information in real time to help guiding and informing public health interventions. We focused in genomics, pathogen genomics, mathematical modeling, clinical studies, public health, and more operational research. And up in 2019, this was the start in April 2019, really we were originally prepared to investigate in detail mosquito-borne viruses, but given our relatively small scale, we have a team core of around 30 people, we were able to shift very rapidly our scope in February 2020. And that's when, exactly when the first cases were detected in Brazil. A few weeks before, however, the first detection of SARS-CoV-2 in Brazil, we started using flight data to identify the routes of SARS-CoV-2 introductions in the country. This was a collaboration as well with the original team from the Ministry of Health. What we thought was that given that everyone was a priori susceptible in Brazil, the frequency of introductions of the virus in the country should be proportional to the volume of passengers arriving from elsewhere and the incidence at that source location from where these passengers traveled from. So essentially, we estimate what we call an intensity of importations to each state for each state in Brazil. So in early February 2020, we found that nearly half of the initial cases would be arriving at Brazil's largest international airport in São Paulo, and they would be coming from Italy. In contrast, for example, very few introductions would be expected in the north, like, for example, in Manaus, the largest city in the Amazon region. So we later showed that
our predictions were strongly associated with a number of confirmed cases with known travel history. So on the 26th of February, 2020, we received the first SARS-CoV-2 suspected case in São Paulo from a returning traveler from Italy, and that was received for laboratory confirmation and for sequencing. This was a collaboration with Institut Adolf Lutz as well. And it took us 48 hours to go from sample to PCR detection, confirmation, genome sequencing, analysis, and interpretation. And back then, this was really unprecedented, particularly when we consider the delays in the detection, for example, during the Zika pandemic. The sequencing work on site was done by Esther Sabino's team and Jacqueline Goes, here on the left side, here with pictured later with the Barbie doll that Mantel did to sort of pay homage to her work during the SARS-CoV-2 pandemic in Brazil. But it really is important then to consider that this was only possible due to experience and capacity that had been built since 2016. And then as a follow-up, we joined forces with Unicamp team, with Zé Modena and this team, with the laboratory LNCC in Rio, with Ana Teresa Vasconcelos, and with UFMG and Renato Aguiar Santana. And we generated the first large genomic dataset of SARS-CoV-2 to investigate in more detail its spread across the country. And here's an example on how we use genetic analysis of sequence data to uncover the early patterns of SARS-CoV-2 transmission in Brazil. First, we found over 100 independent introductions. Each is represented by these red circles in the phylogeographic tree here, with some of these introductions leading to large clusters corresponding with onward transmission in the community, so local, countrywide transmission. We also found that 2 lineages comprised the majority of genetic diversity circulating in Brazil until late April 2020. Those lineages were lineage B1-128 and then lineage B1-33. B1-128 later originated P2 and the lineage P1 as well. Second, we estimated that it took only about 2 days to detect the first case in Brazil. This is really encouraging, as I mentioned earlier, taking into consideration the 18 months to detect the first cases of Zika in the country. So such a rapid detection of the first SARS-CoV-2 lineages in Brazil, I think, reflects also the importance of improving preparedness in most at-risk locations to detect the early cases. So finally, on the panel here on the right upside of this slide shows the density of international virus migrations to Brazil in blue versus the internal countrywide virus migrations within Brazilian locations, which is shown in red. So it's really interesting that from genetic data alone, and especially in the absence of travel information related to most sequences from the early cases, we could detect this early initial period of international imports, followed by a shift really, and subsequent period of local virus lineage movement within Brazil, confirming the establishment of SARS-CoV-2 in the country by late March 2020. Another example of SARS-CoV-2 genomic epidemiology is also shown here. So here, this is unpublished work still, but we analyzed all SARS-CoV-2 RT-PCR confirmed cases between March and June 2021, March 2020 and June 2021 from the largest hospital complex in Latin America, situated in São Paulo city, Hospital das Clínicas. So the hospital complex has 3 main institutes, institutes A, B, and C. A and C are non-COVID institutes, while Institute B has received only COVID-19 patients. Here we generated 340 genomes for SARS-CoV-2 from healthcare workers and patients from these 3 institutes to investigate healthcare-associated infections. And surprisingly, we found that virus infection in healthcare workers in non-COVID institutes was a source of infection in healthcare professionals working at the COVID-19 Institute. A bit also when we're trying to understand reinfections and at the hospital in healthcare workers as well, this is quite challenging, in part due to the lack of longitudinal studies and the strict case definition for reinfections. Pan-American
Health Organization defines a reinfection as a positive SARS-CoV-2 test with a positive result at over 45 days after the initial infection. So, and also you need to have other infections, and prolonged shedding of SARS-CoV-2 or viral RNA needs to be ruled out. So in this study, carried out by Mariana Amorim from Unicamp and Zé Muden as well, it was 4 cases were investigated, 3 nurses and 1 staff member for SARS-CoV-2 infection at Hospitais Clínicas from Unicamp. The initial infections had a symptom onset in April-May 2020 and lasted for about 10 to 23 days. And then everyone had mild COVID-19 and they recovered. And then after the signs and symptoms resolved, healthcare workers tested negative by PCR, and then reinfection was confirmed later and developed 55 to 117 days after the symptom offset of the first infection. Symptoms and reinfection after reinfection lasted between 9 and 23 days. Cases were also confirmed by viral isolation and sequencing, and this report provided really one of the first evidence of SARS-CoV-2 reinfections with non-VOC lineages. Despite global testing efforts, many infections are still missing. This could be because of the cost of PCR sequencing. Just an example, in April 2020 in Brazil, a PCR test would cost up to half a minimum salary wage in São Paulo, which of course resulted in many missed infections. The number of missed infections varies by region, and the data is generally more limited outside of high-income countries or territories. So the plot on the left shows the number of infections per confirmed case and highlights that on average, only 1 out of 41 infections were detected or reported in Latin America and the Caribbean region. What this means is that, for example, for the 24 million infections reported up to date in Brazil, probably we have a much greater number of real true infections. But studies really looking at the proportion of the population exposed to SARS-CoV-2 using serological data are challenging and expensive to set up. However, recent studies suggest that we can use conveniently sampled blood donor populations to get a good representative idea of the proportion of the population that's been infected to the virus. So a part of our project's alliance with Rats Blood Centers and Blood Systems Research Institute in San Francisco is that we have been conducting seroprevalence studies across 8 cities with Brazil. So in this study, we compared the attack rate, which is defined as the proportion of people who become infected by SARS-CoV-2, again measured by antibodies against the virus, in a population of blood donors from Manaus and São Paulo. When we adjust for age and sector of the population in the study, when we adjust for waning of immunity through time, we found an incidence of 65% in Manaus and 14% in São Paulo by June 2020. And as of November 2020, we found that about 75% of the Manaus population had been exposed to the virus, which is consistent with an overwhelmingly deadly first wave in the city. Similar findings were later published from several Amazon cities, not just in Brazil, but also in Colombia, Peru, and Ecuador. But why these extremely high attack rates in Manaus by late 2020? Possible explanations include socioeconomic conditions, household crowding, limited access to clean water, and reliance on boat travel, in which overcrowding results in accelerated contagion, similar to what we have seen, for example, on cruise ships. Despite the high attack rates in Manaus by late 2020, somewhat unexpectedly, in December and January 2021, we started seeing an abrupt increase in hospitalizations and deaths. So we rapidly brought together a team of international experts, and we put together a few hypotheses to explain this. First, attack rates in the blood donors may not represent attack rates in the general population, as blood donors are generally healthier. Second, it could be that the immune protection decreased after the first exposure, leaving part of the population susceptible to infection. Bear in mind, there's been 8 months between the first and the second wave, the peaks of the first and second wave. But third and fourth, perhaps more importantly,
virus lineages circulating in the second wave could be better at evading immunity generated in response to previous infection, and or could have a higher inherent transmissibility compared to pre-existing lineages circulating in Manaus. However, by the 10th of January 2021, there were only 7 genome sequences published in GS8 and available in GS8, and 6 of them had been generated by our team. So, as I've mentioned, we put together a task force to investigate virus diversity during the second wave in Manaus, and we sequenced about 200 cases. And on the 12th of January 2021, we published a report in the virological website where we identified the local SARS-CoV-2 cluster containing 17 unique amino acid mutations that was named as P1 and later denominated as the gamma variant of concern. 10 of these mutations were in the region of the spike protein that the virus uses to bind receptors in human respiratory cells. And the earliest retrospective detection of the variant preceded this large increase in SARS-CoV-2 deaths, which you can see here highlighted with a vertical arrow on the right hand side. And this replaced all other non-P1 lineages. The results were, we found these results on the evening of the 10th of January, communicated on the 11th of January to local teams in Manaus, including the Secretary of State in Manaus, Fiocruz Manaus, and the PAO as well, and WHO as well, and the report and the data were published online on the 12th on the virological website and shared with the international community. One day later, several travel bans were issued based on this information as well, aiming at reducing the amount of transmission of this gamma variant lineage of concern from outside of the region. Continued monitoring showed that gamma spread at an exponential pace in Manaus, and within 3 months or less, it was detected pretty much in all the regions in Brazil. It has now been detected in over 74 countries. So we then asked the question, when did P1 emerge in Manaus? And for that, we used sort of a statistical approach that we call molecular clock model. But in this specific case, we took into account the fact that branches leading to P1 lineage or NEVOC may evolve faster compared to non-P1 or non-VOC lineages. And we found that P1 emerged around mid-November 2020, around 1 month before the earliest detection in the Amazon. So using a logistic model, we looked at how P1 rapidly overtook other lineages, and we found that the proportion of P1 cases grew from 0 to 87% in only about 7 weeks. We also looked at CT values, a measure for virus abundance that can be obtained during PCR, RT-PCR, and which is inversely related to viral loads. Viral loads, we know that they vary during the course of infection, and there's very good evidence to suggest that at the population level, viral loads are higher when the epidemic is growing and lower when the epidemic is declining. And this is probably due to, for example, to the fact that when the epidemic is declining, we tend to take longer to seek diagnostic testing, and therefore viral loads could be perceived as lower during this period. So we found that viral loads tend to be higher for P1 and CT values tend to be lower, but that effect was not statistically significant when we controlled for other factors. For example, the delay between onset of symptoms and the date of sample collection. We found that P1 possessed a number of mutations of potential relevance, including the N501Y, which has been shown to be associated with increased transmissibility, as well as 2 mutations at positions 484 and 417, which we know that they are associated with immune evasion. So all of these mutations have been shown to modulate binding to human ACE2 receptor, which is shown on the graph here on the right-hand side. And recent work has highlighted reduced neutralization by convalescent sera of virus possessing this constellation of mutations. So there is evidence to support then the potential for P1 or gamma to have distinct and altered characteristics emerged because of the mutations it has acquired. So importantly then, we investigated the role of transmissibility versus immune escape for gamma, using a mathematical model that explicitly incorporated waning of immune protection following infection,
the estimated timing for P1 emergence in Manaus from our genetic analysis, or around mid-November 2020. And this was then fitted to the proportion of P1 cases detected through our surveillance efforts and fitted to the mortality data reported from Manaus. And our results back then suggested altered epidemiological characteristics of P1 in comparison to non-P1 lineages. And we saw that in brief, P1 was 1.7 to 2.4 times more transmissible than local non-P1 lineages. That P1 could evade about 21 to 46% of protective immunity elicited by previous infection with non-P1 lineages. And in other words, what this means is that in 100 people were infected in Manaus in between 2020 and early 2021, somewhere between 21 and 46 of them were susceptible to reinfection by P1. We also found that the risk of mortality was higher, 1.2 to 1.9 higher compared to non-P1. But based on this data alone, we couldn't determine whether the estimated increase in relative mortality was due to P1 infection, stresses in the Manaus healthcare system, biases in reporting during the second epidemic wave, but our ongoing work suggested the role of both of these factors. So reassuringly, the model captured well the observed time series from Manaus on COVID mortality, which is shown here in the first plot on the left upper corner, the relative frequency of P1 infections, which is shown on the lower left plot, the previously estimated trends in cumulative seropositivity on the right upper plot. And what we found after a peak of P1 cases, we found that the reproduction number of P1 in February was around 0.2 for non-P1 lineages and about 0.5 for P1. So the outbreak faded away soon after in January, February 2021. Neutralizing antibodies are an important correlate of protection of the human immune response against SARS-CoV-2. And the emergence of variants of concern with multiple mutations in spike proteins, such as the gamma variant of concern, or P1, has caused some global concern about the potential of the virus to evade antibody response elicited by not only SARS-CoV-2 previous infections, but also through vaccination. So this study was a landmark, really, a study conducted by José Modena from Unicamp, measuring neutralization of SARS-CoV-2 P1 and non-P1 lineages by plasma from previously infected or vaccinated and vaccinated individuals. So importantly, what it showed is that P1 gamma has the capacity to evade antibodies present in the plasma of naturally infected individuals, or in this case, also coronavac immunized individuals. And it suggested more generally that VOCs might escape population immunity and continue to circulate in populations, even with high vaccination coverage, which is what we are now seeing for the Omicron as well. A subsequent study has shown similar results using serodonations from 238 repeat blood donors from Manaus. So here, reinfection was measured as a boost or recrudescence of plasma anti-IgG antibody levels. Using essentially a strict serological definition for a reinfection episode, what we found was that somewhere between 7 and 25% of infections acquired in 2021 in Manaus were actually reinfections. Using more flexible approaches, including in our model probable and possible signatures or antibody profiles suggesting reinfections, we found that between 23 and 40% of Manaus 2021 cases could be due to reinfection. But what this and the previous studies sort of highlight is that immune evasion and reinfection with gamma might have been far more frequent than what we had previously detected with more traditional epidemiological, molecular, and genomic approaches. So now this is still unpublished data in preparation from a manuscript where we looked at the proportion of the population infected over time for 8 cities, where we have good longitudinal serosurveys led by Esther Sabino from an average of 1,000 blood donors per month per city. So here I'm showing data up to April 2021, just before vaccination became more established across these 8 cities. And accounting for uncertainty in serological
antibody test characteristics, delays from onset of infection to seroconversion, death, and antibody waning, we find that over 60% of the adults in Manaus, Recife, Fortaleza, and Rio de Janeiro had been infected by SARS-CoV-2 already by April 2021. One of the most discussed figures in the context of this pandemic is what we call the infection fatality ratio, IFR, which is defined by the number of COVID-19 associated deaths divided by the total number of infections. IHR, on the other hand, can be defined as the proportion of infected individuals in an age group that require hospital admissions for SARS-CoV-2. So both of these essentially are a measure of disease severity. So here our estimates, based on serological data for the 8 cities, COSURGE project, a parallel project to CARE, a sister project to CARE, show that essentially both the IFR and the IHRs were higher for gamma than for non-gamma variants and non-gamma infections, in line with increased disease severity caused by this VOC. We then developed another separate mathematical model to investigate the ratio of in-hospital fatality rates for gamma versus non-gamma lineages, under the assumption that individuals were already hospitalized. So in essence, we asked what drives the fluctuation of fatality ratios after patients are hospitalized in Brazil, and we compared time periods prior and after the emergence of a new VOC. So we found that COVID-19 fatality rate shocks seen in hospitals can be explained with substantially increased demand on limited healthcare resources that typically follow explosive infection waves, and that these shocks are strongest in places with very limited healthcare resources. And if it hadn't been for the lack of healthcare resources, we estimate that nearly half of the 622,000 deaths in Brazil could have been avoided. So VOCs can have a huge impact on the epidemiology of COVID-19. The earlier they are detected, the earlier we can put in place public health measures to reduce their transmission. But how much sequencing do we need to do to rapidly identify new variants worldwide? So here we are presenting the last bit of my talk, but we essentially look at data from 167 countries and investigated 2 metrics: sequencing intensity, which is defined as the proportion of the total SARS-CoV-2 confirmed cases in each country that are actually sequenced and deposited in GS8, the main repository for SARS-CoV-2 genomes. And we looked at turnaround times, essentially the number of days that it takes from a sample to be collected to SARS-CoV-2 genome deposition on GS8. This work was mainly led really by Anderson Brito, as well, that collaborator on our project as well. So what we know is that what we've noticed first is that the number of lineages identified in a given country is very strongly associated with the number of SARS-CoV-2 genomes generated in that country or from that country. So, however, the number of genomes, SARS-CoV-2 genome sequences generated worldwide is highly heterogeneous, both across geographic regions and across time. So when we looked at sequencing intensities across the world, what we find, for example, is that only 16 countries sequenced less than 5% of their cases, with many countries, maybe the majority, being sequencing less than 0.1% of their cases. For example, Brazil has now sequenced about 0.4% of the total number of reported infections. The underlying differences in sequencing, what we find, is that they stem from essentially large socioeconomic disparities. On the left-hand side, essentially, what you have is a plot showing expenditure on research and development per capita in a given country. And on the x-axis, you have overall proportion of sequenced COVID-19 cases. We find sort of that countries with a low incidence, we find that essentially sequencing intensity is correlated with investment in research in a given country. And on the right-hand side, what I'm showing is that countries with low incidence were able to sequence higher proportion of cases, which brings us challenges in how we consider to scale up sequencing
in periods of higher incidence of SARS-CoV-2. So on the other hand, what we've also seen is that on average, globally, virus sequences take about 48 days after being collected to be deposited from data collection to data deposition. It takes about 48 days. And what we've also noticed, encouragingly, is that following the detection of alpha variants of concern, efforts were made literally in all geographic regions to decrease turnaround times, which is very encouraging as well. And then we ask the final question. So what is then the impact of sequencing intensity and turnaround times in the detection of these new variants in concern? So here we conducted a simulation study with the aim of providing a benchmark for future SARS-CoV-2 genomic surveillance programs worldwide. And this is, again, led by one Anderson Brito, but also collaboration with WHO and GSA themselves. On the left-hand side, I'm showing the probability of detecting a lineage with 5% prevalence. And what we see is that this probability of detecting a lineage with this prevalence is about 95% when we generate about 60 genome sequences from a given location. On the right-hand side, I'm showing the impact of turnaround times in terms of detecting a lineage that is before that lineage is actually reaching 100 cases. So we see that if we have a turnaround time of around 21 days from sample collection to sample sequencing and deposition GSA, and if we sequence about 0.5% of total cases, we get on average sort of a probability of 20% that the lineage is detected before it reaches these 100 cases. So this could be a good benchmark for future SARS-CoV-2 studies and VOC detection worldwide. So finally, so let's try to implement this. Let's do this. Let's increase genomic surveillance. I think genomic capacity has really already greatly increased in Brazil over the last years. And we now have dozens of laboratories conducting sequencing throughout the country, which is completely unprecedented and great to hear. So although the laboratory infrastructure to generate pathogen sequence data can be extremely important for timely detection of emerging and re-emerging pathogens, of course, there's always room for improvement, and sustainable investments in research and development, being it global, regional, national, or local, are going to be definitely critical. There's also a really important need to integrate COVID outbreak, to integrate research that is generated from this data with COVID, with information that can actually sort of guide COVID outbreak response, and also to integrate this information to boost vaccination strategies worldwide. A combination of sequencing information and epi data to optimize vaccination strategies could be implemented, not just for SARS-CoV-2, but we could think about it for influenza, for example, and for yellow fever as well. And I think that finally, it is time for us to start thinking beyond COVID-19. So what is coming next? We need more research at the animal-human interface to understand what are the zoonotic origins and where will the zoonotic origins for disease X be, and how can we learn from the ongoing pandemics so we can be better prepared for the next one. So I just want to thank Esther, really, that is co-leading CADE as well, and of course Zé Modena for the invitation, for the collaborations, and we have many other fantastic collaborators on the team, and we are grateful for funding from MRC and from FAPESP, and from Gates Foundation and from Wellcome Trust and Royal Society. Thank you very much. Open to questions. Thank you again, Dr. Faria, for being here with us. We have a lot of questions from the audience. Let's start with Maria Andreani. Is it just coincidence that so many zoonotic viruses spread through saliva?
or there is actually some kind of correlation? That's a great question. I think that, for example, if you look back to the examples I mentioned, you have blood products involved in SARS-CoV-2, in HIV-1 SIV transmission to humans, which eventually led to HIV-1, not necessarily saliva in that case. If you look at yellow fever, you have transmission for zoonotic virus mediated by a mosquito, so not necessarily to saliva. And if you look at, of course, involving saliva from the mosquito itself, but and if you have transmission, if you're thinking about transmission of Zika, also mediated by the mosquito. So I'm not sure if we can say that there is a coincidence in the sense that lots of zoonotic viruses spread to saliva. However, it would be a very interesting study, I think, to look at, for example, presence of the virus in saliva of non-human primates and how that potentially is linked to the detection of zoonotic viruses in communities nearby. But for that, you would need interaction, right, between the non-human primates and the human populations in the vicinity. And through saliva, unless they're very close proximity, I don't think it's that straightforward to sort of have a link in terms of cross-species transmission. So I don't think there's actually some kind of correlation, but I haven't seen anything specific to this. Maybe others in the call will have seen any review in the literature linking saliva to cross-species transmission, but I haven't really seen anything related to this. Okay, thank you. We have another question from Priscila Barbosa. Great talk, Dr. Faria. Do you believe that the Omicron variant, more contagious but less aggressive, could represent the first step towards the end of the pandemic? Well, it's a difficult question, but it's the $1 million question, isn't it? I think that there's no evidence to suggest that less aggressive variants will pop up after Omicron, right? We know very little about the drivers of disease severity at this stage, but we also know that, you know, we will have some immunity at the population level, either through previous exposure to the virus itself or to the exposure or acquired through vaccine, or both, really, should give us some more protection towards death and hospitalizations, right? But I'm optimistic, and I think I think the first step towards the end of the pandemic is definitely the increase in vaccination coverage in certain settings worldwide. But I do think that in order really to move forward towards the end of the pandemic, we need to focus also on trying to increase vaccination coverage in areas where transmission still flows more freely. And that is potentially, it's those situations that are more linked with the emergence of new variants of concern. So I think that should be, you know, the first step really towards, if we want to end the pandemic, we definitely need to increase vaccination coverage and make it more homogeneous throughout the world. Mm-hmm. And we have a question from Professor Modena. Nuno, great presentation. Did you read a letter published in Medical Virology showing that all mutations in Omicron, with only one exception, were already described in other variants? Mm-hmm. No, but it's not. No, I haven't read this specific letter, but I think it's not unprecedented to see. We have seen over 4,000 or 5,000 different mutations being fixed at the population level and leading to probably hundreds or even thousands of different variants and different viral lineages, right? Depending on the nomenclature system you use. I mentioned the 5 VOCs, but of course there are different classification systems. For example, the Pango lineage system, which allows a more detailed resolution at the nomenclature and lineage level.
and identifies hundreds of different lineages with slightly different specific sets of mutations. So it is possible, yes, that all of these mutations have previously been described in the context of independent and individual viral lineages, but it's the combination of these mutations and the constellation of all these mutations associated and present in a single viral lineage that makes this lineage different and unique. So based on these results, the group discussed that the spectrum of mutations are relatively narrow and are being similarly selected in different regions of the world. Yeah, yes, exactly. So that there's a paper in Cell as well about this, but that's prior to Omicron, it involves Darren Martin and it involves Sergey Pond's work looking at selection of different VOCs compared to non-VOC lineages, and it does appear that the different VOCs have signatures suggesting selection at the same amino acid positions, and that potentially highlights the fact that several of these VOCs emerged in a context where transmission was already, the immunity level was already significant, and that these specific mutations were selected at the population level because they resulted in viruses that had a higher transmission advantage, or in terms of transmissibility, inherent transmissibility, and or in terms of immune escape, that allow these viruses to spread faster in these populations, and also and this was linked with a signature for natural selection at key positions. And Professor concludes, thus they concluded that it will not be necessary to make new vaccines. Do you agree? I don't know. I mean, I'm not an immunologist, I have to say. I'm not a vaccinologist. It's not really my area of expertise, but one thing I could say is that vaccines take really long to make. And even in the example of for example, in the beta variant of concern in South Africa, there was an attempt to include specific vaccines to improve effectiveness of vaccines delivered in South Africa during the beta wave. But this, of course, takes longer than a couple of weeks, especially if you want to vaccinate large numbers of people with a new vaccine. This will take months to prepare. That will take at least months to prepare, right? Now that we're getting better at it. But I think, so we won't, it's very difficult to predict which set of mutations the virus will accrue over time. And I think we will always be late. So moving forward, I think it's important to try to investigate the effectiveness of the different VOCs that might emerge. It's important to really detect very early on these VOCs that are circulating. And it's important to do neutralization studies like the ones done at Unicamp, for example. It's important to do in silico assessments of the different constellations of mutations and try to predict the impact that this might have in terms of immune escape, for example, and disease severity. And definitely is going to be important to expand and guarantee that everyone has the chance to be protected with the 2 doses, with the 3 doses in case of Omicron, but not just in Brazil, of course, in any other settings, to potentially prevent the emergence of new VOCs. I think that's going to be challenging, but that's definitely going to be more useful globally than just trying to focus on a few different locations. So I don't know. I don't have an answer for that. If we do need additional vaccines, maybe Zé has an answer for that or an opinion on that. But I will leave that for later. Do you want to say something, Professor Modena? Não, eu queria agradecer mesmo, viu, Nuno? Acho que foi ótimo, uma palestra maravilhosa.
Acho que foi um aprendizado para todos nós, né? Acho que toda a audiência gostou bastante, então foi um prazer muito grande. Concordo contigo, acho que tua resposta foi excelente. Acho que, né, a gente tem um fenômeno realmente de convergência evolutiva acontecendo, né? Então, essas mutações estão aparecendo e elas estão sendo selecionadas de modo parecido em diferentes regiões do mundo, mas a gente não pode olhar para as mutações de modo pontual, né? Eu acho que a constelação de como elas acontecem realmente que vão ditar essas coisas, e eu particularmente acho que ainda é muito prematuro a gente dizer que a gente tem uma vacina que vai funcionar com uma eficácia perfeita daqui para frente, né? Eu acho que a gente precisa continuar monitorando e entendendo toda essa dinâmica do que está por vir, né? Então, gostei muito, viu, Nuno? Obrigado, viu, pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, né? Eu sei da sua agenda, o quão ocupado você é, né? Então, né, você despender desse tempo para estar aqui no nosso programa, que é um programa realmente que a gente faz com muito carinho, né? É feito pelos alunos do programa de pós, né? É organizado por eles, então o seu nome foi pensado por eles, né? E você realmente poder atender e estar aqui com a gente é realmente uma satisfação muito grande. Não, é um prazer. É um prazer meu. Quem sabe um dia em live. Eu quero muito, viu, Nuno, conseguir esse prazer. Um prazer muito grande. A gente tem outras questões que apareceram no chat, realmente a gente tem um tempo reduzido, mas se a gente puder encaminhar para você e depois você responder para a pessoa, a gente agradece. Combinado. Um prazer. Bom dia para todos, e um prazer, e até mais, até breve, então. Bom dia. Muito obrigado de novo, professor Nuno, professor José Luiz Proença. Gente, alguns recados, então, para ir finalizando aqui essa primeira sessão, primeiro dia. Agora, no período da tarde, a gente vai ter, então, as apresentações orais e os posters. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para receber e-mail. A gente está recebendo bastante e-mails, a gente está respondendo conforme estão surgindo as dúvidas. Mas fiquem à vontade. Lembrando que, então, a apresentação oral também vai ser pelo YouTube, enquanto o pôster é depois da apresentação oral, e aí cada aluno tem um horário com a sua sala, tá? A presença dos avaliadores também, por favor, é obrigatória, então, nessa parte do pôster. E, de novo, eu agradeço aí o primeiro dia de evento, dou como encerramento, e a qualquer dúvida estamos à disposição. Muito obrigado, um bom dia para todos.